நண்பர்களே, வெல்கம் 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 டு மை ஸ்ட்ரீம் கைஸ். உயர்ந்து போட்டேன், சரி திருத்த பட்டேன். தலையும் நான் தானே, தள்ள பத்தி நான் தான். ரொம்ப முன்னாடி இருப்போம். ஓகே பீட்டர் ப்ரோ, வெல்கம் 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 ப்ரோ, வெல்கம். என்ன மார்னிங்? ஆமா ப்ரோ, ஆமா ஆமா சும்மாதான். சாப்பிடல ப்ரோ, இனிமேட்டு தான். இப்போ எந்திரிச்சேன், வயிறை வேற லைட்டா வலிச்சிச்சு. சரி அதனால தான் ஆஃபீஸ்க்கு லீவ் போட்டேன். அஜய் ப்ரோ, வெல்கம் 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 கைஸ், வெல்கம் ஹோம். வாங்க 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 வாங்க. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா பாய்ஸ்? டிவிஷன் ப்ரோ, டிவிஷன் புஷ்லாம் இல்லை ப்ரோ. அது என்னத்த ப்ரோ கர்ம அளவு, அது வேஸ்ட். ஜாலியாக விளாண்டு போயிடலாம். டிவிஷன் புஷ் அது புஷ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். பட் ஆனால் முடியல ப்ரோ, கொடூரமாக அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ டிவிஷன்ல. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வந்து என்ன வண்ணாலும் கொலாமி விட்டுறான் நம்மள. சப்டாட்டிக்ஸ் ஆன் இருக்கடா. ஓ, இது சப்டாட்டிக்ஸை தெரியாம ஆன் பண்ணி வச்சாரு ப்ரோ. இதனால ஒரு பஞ்சாயத்து வருது. கேன்டனா வந்து சரி வில் ட்ரை ப்ரோ, அடிச்சு பார்ப்போம். ஆனா தலைமை கேன்டனா வந்து திடீர்னு தலையை வந்து இத்த கட்டிடும். ப்ரோ உங்க அக்கௌண்ட்ல எப்ப ப்ளே பண்ணுவீங்க ப்ரோ? என் அக்கௌண்ட்டா சாப்பிட்டேன். ஓகே ஓகே போயிட்டு ப்ரோ. என் அக்கௌண்ட்டா? என் அக்கௌண்ட்ல ப்ரோ என்கிட்ட ஒண்ணுமே இருக்காது ப்ரோ, ஃபேன்சி திங்ஸ்லாம். இதில் கூட ஒரு ஒரு சில இது இருக்கும் ப்ரோ. என்னோட அக்கௌண்ட்ல சுத்தம் ப்ரோ ஒண்ணுமே கிடையாது. என் அக்கௌண்ட்லாம் விளையாண்டு போரே அடிச்சு போச்சு ப்ரோ. அதனால தான் என் அக்கௌண்ட் நான் எடுக்கிறதே இல்லை. அது ரெண்டாவது வந்து நம்ம இதில் விளையாண்டு நல்லா பழகிட்டோமா ஜாலியா, அதுக்கு போக மனசே வரமாட்டேங்குது. நான் 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 டிவிஷன் 3ல போயிட்டேன் ப்ரோ. அதுதான் அந்த பக்கம் 1 மந்த்துக்கு வேலை இல்லை. நான் டிவிஷன் 3 போயிட்டேன் அதான்ப்பா. ஓகே 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 ஓகே. கேன்டனா பிபி கிடைக்குமா ப்ரோ? கண்டிப்பா கண்டிப்பா பீட்டர் ப்ரோ, நான் உங்களுக்கு அமுச்சு வந்து போய் காட்டுறேன் இருங்க. இந்த மேட்ச் உள்ள போயிடுச்சுன்னா என்னன்னு தெரியல, கேன்சல் ஆச்சுன்னா காட்டுறேன். கேன்சல். கேண்டனா பிபி நோட் பண்ணி. கேண்டனா பிபி வந்து எனக்கே இவர் தான் கொடுத்தாரு. ஒரு பைச்சுன்னு ஒரு பையன் வந்து சூப்பரா இருந்துச்சு. அவர் ஆளை காணும். ஷூட்டிங் 9 ப்ரோ, ட்ரிபிள் ஒரு 4, ரினெக்சிட்டி ஒரு 9, லோ பாடி ஸ்ட்ரென்த் ஒரு 12, ஏரியல் ஸ்ட்ரென்த் ஒரு 6. நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஷூட்டிங் 9, ட்ரிபிள் வந்து ஒரு 4, ரினெக்சிட்டி வந்து ஒரு 9, லோ பாடி ஸ்ட்ரென்த் ஒரு 12, ஏரியல் ஸ்ட்ரென்த் ஒரு 6. சூப்பர் ப்ரோ. 3 டேஸ்க்கு அப்ப ரைட். இதுக்கப்புறம் தான் ப்ரோ வருவானுங்க. அப்புறம் மால்டினி வந்து இந்த மால்டினி டீசெண்டான தான் ப்ரோ இருக்கும். பட் ஆனால் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு இருக்காது. ஏன்னா நான் இதாக வச்சுருக்கேன், நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு இருக்காது. பட் ஆனால் ரினெக்சிட்டி ஒரு, ஏன்னா நான் ஆக்சிலரேஷன் ஸ்பீட் வந்து 90 கொடுத்துட்டேன். வந்துட்டு நார்மலாக கொடுத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி இருக்கும். இவனுக்கு வந்து இப்போ நமக்கு டிஃபென்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு தேவை வந்து அவேர்னஸ் மட்டும்தான். அவேர்னஸ் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும். ஸோ அவேர்னஸ் தான் தேவை. ஸோ ரினெக்சிட்டி வந்து ஒரு 15, லோ பாடி ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒரு 8, ஏரியல் ஸ்ட்ரென்த் ஒரு 4, டிஃபெண்டிங் ஒரு 8. இது போதும் ப்ரோ, இது டீசெண்டாக இருக்கானுங்க. ஏன்னா நமக்கு டிஃபெண்டுன்றப்போ அவேர்னஸ் இருந்தாலே போதும். என்கேஜ்மெண்ட் ஓகே. பட் ஆனால் அவேர்னஸ் வந்து மெயின் திங். ஸோ வந்து அவேர்னஸ் வந்து 96 இருக்கு, அது போதும். டேக்லிங் 96. அக்ரெஷன் தேவை கிடையாது ப்ரோ. அக்ரெஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு போய் பாலை புடுங்க தான் பார்ப்பானுங்க. பட் ஆனால் அக்ரெஷன் வந்து 90 போதும். டிஃபென்சிவ் என்கேஜ்மெண்ட் தேவை 90 போதும். மற்றெல்லாம் பாருங்களேன், இந்த சைடு ஸ்பீடு, ஆக்சலரேஷன், கிக் பவர், ஜம்ப்பு, பிசிக்கல் இதெல்லாம் நான் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டேன் டிஃபென்ஸ்ல போகாம. ஏன்னா நமக்கு வந்து இங்கே நெஸ்டா இருக்கான்ல,
லெஸ்டா இருக்கப்போ நெக்ஸ்டா வந்து பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணுவான். அதனால நான் இங்கிட்டு போயிட்டேன். அதே மாதிரி இங்கே தொராம் இருக்கான். தொராமோட அபுபாய் பிபி நல்லா இருக்கும். தொராமோடது அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நன்றி நன்றி. இது அபுபாய்க்கு செம்மையா செட் பண்ணியிருப்பேன் ப்ரோ. அபுபாயோட ஒரு அவர் அக்கௌண்ட்ல ஒரு பிபியும் பயங்கரமா செட் பண்ணி வச்சிருப்பேன். எல்லாமே தரமா இருப்பானுங்க. நீங்க அவர் அக்கௌண்ட் செம்மையா செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. அவர் அக்கௌண்ட்ல நீங்க என்ன போட்டாலும் அடிக்கலாம். தொராம் நான் தரேன். தொராம் வந்து அபு ப்ரோவோடதுல தரேன். இதுல வேணாம். இதுல நான் இன்னும் செட் பண்ணியே பார்க்கல ப்ரோ. இதுல இவருக்கு நான் டிசிஷன் மட்டும் தான் புஷ் பண்ணி தரேன்னா, அதனால சரி அவருக்கு ஏத்த மாதிரி விட்டுட்டேன். ஸ்ரீராம் ப்ரோக்கு ஏத்த மாதிரி. இல்லைன்னா அவருக்கு செட் பண்ணி கொடுத்துருவேன் நறுக்கு. இருங்க தொராம காட்டுறேன் பீட்டு ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம் மட்டும் என்னடா ஏதோ வச்சிருக்கான். மெஸ்ஸிக்கு இன்னும் செட் ஆகல ப்ரோ. மெஸ்ஸி வந்து நான் என்ன சொல்றேன், மெஸ்ஸி நம்ம எதிர்பார்க்கறதுக்கும் அந்த ஸ்டாட்ஸுக்கும் அவனுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்ச மெஸ்ஸிக்கெல்லாம் இன்னும் பல்கா கொடுத்துருக்கணும் ப்ரோ. ஆக்சுவலா எனக்கு ப்ரோ நான் என்ன ப்ரோ சொல்றது, ஏன்னா நான் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை ப்ரோ. ரொம்ப கன்றாவியா கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. லிட்டரலா சொல்றேன், கேவலமா இருக்கு மெஸ்ஸியோட ஸ்டாட்ஸுக்கும் அதுக்கும் மொரட்டா இருக்கணும் ப்ரோ. ஒண்ணுமே கொடுக்கல ப்ரோ. சும்மா திண்டத்துக்குன்னு எதையோ ஒண்ணு கொடுத்து வச்சுக்கிட்டு வாங்கிட்டு இருக்கானுங்க. பிளிட்ஸ்ன்றானுங்க. பிளிட்ஸ்ல ஒரு அளவுமே இல்ல. ஹாய் சஞ்சய், வாடா வாடா, வெல்கம்டா. ஒர்க் இல்லையா? இல்லடா நீங்க லீவ்டா ஆஃபீஸ். மெஸ்ஸிக்கு நீங்க என்ன கொடூரமான ஸ்டாட்ஸ் வச்சாலும் அது பிரயோஜனம் இல்லாம தான் இருக்கு. லெஃப்ட் ஃபுட் ஒன்னே ஒன்று ப்ரோ. நான் என் டீம்ல மெஸ்ஸி இருக்கு காரணம் லெஃப்ட் ஃபுட் தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. லெஃப்ட் ஃபுட்டுக்கு எவனாச்சும் ஆள் கிடைச்சிட்டானுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சத்தியமா நான் வந்து மெஸ்ஸியை எடுத்து போடவே மாட்டேன். எனக்கு அந்த பொசிஷனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல இது கிடைக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. அதனால நான் யோசிச்சுட்டு வச்சிருக்கேன். இல்லைன்னா நான் அப்பயே இது பண்ணி எடுத்து போட்டுருவேன். கொடுக்குற ஸ்டாட்ஸுக்கு நான் மெஸ்ஸியை வாங்கினப்பெல்லாம் சீரியஸா சொல்றேன், ஹேக்கு மாதிரி இருப்பான்னு நினைச்சேன். ஆபீஸ்ல லோன்னு ஒரு நாளைக்கு 100 வாட்டி ஏன் அப்ப அந்த டீம்னு இருக்காங்கடா. உன் நம்பர் இப்ப வந்து உன் நம்பர் இல்ல, உன் நம்பர் வந்து ஒரு டீமுக்கு மட்டும் போகாது. உன் நம்பர் வந்து 4 டீம் 5 டீம் போகும். அதனாலதான் ஒருத்தரா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரி சரி போயிட்டு ப்ரோ. அதனால அவனுக்கு அப்படி கால் வருது. Just the wrong outcome. Cantona certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. அப்படி வேற எதுவும் இல்லை. That is one way to stop him. Pirlo reaching 3 figures in terms of his appearances for the club. Yeah, something that I mentioned to him in person before the match, Peter, although it took some time to register. Pretty much the same with me on my 100th game. I was more focused on winning than anything else. Rummenigge. வணக்கம் கலை ப்ரோ. வாங்க வெல்கம். ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டாடா. And this is Cruyff. Oh, that's nice. He's found some space. He's found a way through. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. அப்படியே انا இல்லடா இனிமேட்டு தான்டா நீனு. He's going to be disappointed with that. காலையில இன்னும் சாப்பிடல நீனு. Lovely pass, but can he get there? ஏய் என்னோட இன்ஸ்டா இன்னொரு ஐடி நீ ஃபாலோ பண்ணலையாடா? Now then the ball's ஐடியா Iniesta running with the ball. And it's Cruyff. Cruyff
Looking to try. விக்டர் பயா செத்துருவாடா நீ இதெல்லாம் தடுத்தானா Superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. லீவா ப்ரோ ஆமா 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 ப்ரோ இன்னைக்கு ஒரு நாள் லீவ் போட்டேன் இப்பதான் எழுந்தேன் Manchester United are looking to go ஐடி தரலையா சரி Oh, good read. He read that really well and stopped it. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. This is the time you need that pace. Thuram spots it and intercepts. Played into space. No, he's just misjudged that one. இன்னைக்கு லீவா லீவ் போட்டேன் ப்ரோ போட்டேன் வயிறு வலி மாதிரி இருந்துச்சு சரி அதனால லீவ் போட்டேன் Manchester United applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of அவனுக்கு அப்புறமேட்டு கூட ஐடி அனுப்புறேன் because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Zanetti. He's a sharp little ball here. He is just caressing the ball. Beckenbauer. And that's been intercepted. ஓடுறா ரோமனி The ball is loose and the chase is ஏதோ மரட்டு பாட்டு ப்ரோ இந்தவே தோத்துக்கிறதுனா நம்ம Rijkaard is the team's great visionary. அரல்றாம் ப்ரோ விளையாடவே Morientes. Oh, great feat that. For Messi. Short changes him with that pass. It's come to nothing. Messi. Now it's Cruyff. Nice looking ball. No luck with that dink over the top. गाइस பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் கமெண்ட் பண்ணி விட்டு பாருங்க டேய் என்னடா நீ Here's Batistuta engages and forces him off the ball and the counter is on. Good running, strong and purposeful. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Aims beyond the defence. And this is Messi. And the finish! In for the pieces! ஓய்யோ லெஃப்டா The job done, and he's got his cross in. And there's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Neymar puts his foot on the gas. Makalele. And it's Beckham. And there's his chance to lead the counter. Knocks it into space. And that is expertly dealt with. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. சொல்லுங்க மேம் A beautiful release that midfield. The opposition. ஆமா அந்த பையன்கிட்ட அந்த லிங்க் மட்டும் கொஞ்சம் அனுப்பிச்சு விடுறீங்களா அந்த லிங்க் இது பிஎம் லிங்க் நானே அனுப்பிச்சேன் எல்லாம் ஒரே லிங்க் தானா இல்ல மேம் நீங்க ஐடி எல்லாம் கிரியேட் பண்றீங்க சரி பெருசா ஏதோ அவனுக்கு மட்டும் தனியா ஒரு லிங்க் எடுத்து அனுப்பிச்சுடுவீங்க அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆமா ஓகே ஓகே சரி ஓகே ஓகே அப்ப நான் அனுப்பிச்சு விட்டுறேன் சரி ஓகே ஓகே மேம் நான் Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Bro, Blitz Neymar எப்படி இருக்கான் ஓகே ப்ரோ பரவாயில்ல பட் நம்ம நினைக்கிற அளவு கிடையாது நம்ம வந்து நான் என்ன சொல்றேன் இந்த ஒரு வாரம் ஃபார்ம்ல இருப்பான் ப்ரோ நான் அடுத்த வாரம்னா ஃபார்ம் ஒரு தலைவன் போயிடுவான்
அவ்வளவுதான். இந்த ஒரு வாரம் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெய்மாரை வச்சு. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வச்சு இவன் என்ன பண்றது? இவன் ஏதாவது பண்ணணுமே. இந்த ஒரு வாரம் நெய்மார் நல்லா இருப்பான். நான் சீரியஸா சொல்றேன். ஒரு வாரம் நல்லா இருப்பான். And it's Messi. Beckham. Neymar goes back to front. Now it's Messi. Messi, and he's managed to get free. And Messi! That's a half decent. வாங்க ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க. வெல்கம் வெல்கம் வாங்க ப்ரோ. வணக்கம் 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 வணக்கம். வாங்க விஜயான் ப்ரோ வாங்க. வெல்கம் வெல்கம். From the stands now are very audible. Tries to play it through. Oh, that's a very decent chance for a shot. Messi. Great vision. They'll want to make the most of this turnover. What a pass bro. டேய் சூப்பர் பாஸ். Sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough and he knows it. Ball driven towards the far post. Not the most accurate pass. Has a shot! Now, how often do you see that? It wasn't the best strike, to be honest, Peter. அனிவரண்டா பையன் விட்றா. Been a better option there. Rijkaard. Maldini eases him off the ball. You have to say that was an exemplary tackle. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ? டிஃபெண்ட் பண்ண கொஞ்சம் சொல்லிதாங்க ப்ரோ யாராச்சும். Morientes brilliantly cut out. Manchester United appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Now that looks a decent ball. Nicely intercepted. ஐபிஎல் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ லீவா மார்னிங்? ஆமா 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 மார்னிங் லீவ். ஒரு நாள் லீவ். Makaleli. And it's Messi. Oh, this is a great position. Neymar. Nice defending. It's got the job done. Can he get on the end of this? And a chance! எந்த சைடுல இருந்து அடிச்சாலும் போடா போ. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the அரே லவடே டோன்ட் யூஸ் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் யூ மதர் ஷோ. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Manchester United தத்தாயிலி மாதிரி விளையாடுற நாய்க்கு இவ்ளோ பேச்சு. It's 1-0. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. ஹாய் ப்ரோ வாங்க வாங்க. நீ தான் அதை ஆப் பண்ணிட்டா? Receives it in a wide position. Makaleli. Tries a shot. It's loose and there's a rate. Oh, he's been caught on it here. Pirlo. If they want to counter, they could do with more speed. Chips it through. Oh, he had to make that, and he did make it. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. காலையிலேயே நம்ம Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. And it's Neymar. Neither of these two want to come off second best. He's shifting through the ப்ரோ இடிக்கிறான் ப்ரோ போட்டு. ஆனா ஒரு ஃபவுல் கூட சீரியஸா தர மாட்டானுங்க ப்ரோ. Willing running on one side, dogged defense on the other. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. என்னடா அவனே எடுத்துட்டான். Shapes to shoot. It's run loose. Who's going to get there? Messi. Oh, they could break here. ஏய் என்னடா எங்க பால போட்டாலும் How many more chances can they realistically expect now? ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் காலையே வந்துறானுங்க ப்ரோ. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing.
Looking for options for movement. ஏய் wait what கொஞ்சம் இவனா நிக்கிறான் அவன் நிக்கிறான் எப்பறா And it's Neymar. He's on it. Can he get away? Beckham does have an assist to his name. And that has left him in a heap. எவ்வளோ பண்ணாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது போல That will be the final act. ப்ரோ அப்படிதான் ப்ரோ வருது Goal did it. An exciting encounter where both sides produce. அடிக்கடி பேசுவேன் வாங்க ப்ரோ திடீர்னு ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ இவனுங்க இவர் அக்கௌண்ட் ஏன் ப்ரோ போட்டு இப்படி சவுதாயப்படுத்துறானுங்க எப்பா ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு ஹோல் பிளே ஒரு டீப் லை ஃபார்வர்டு ரெண்டு ஹோல் பிளேயர் வந்து தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேங்க தெரிஞ்சு இந்த இடத்துல மேபி ஒரு விங்கர் அது மாதிரி யாராச்சும் இருந்தா பார்ப்போமா விங்கர் இருந்தா விங்கர்னா தலைவன் இருக்கான் பட் ஆனா தனியாலாம் உயர்ந்து புட்டேன் சரித்திரத்தை பட்டுச்சு புட்டேன் தலைங்க நான் தான் தளபதி நான் தான் பாரு என்ன வண்டி பாரு தலைவர் அண்ணன் ரொபோட்டோ கார்லஸ் தான் நல்லா இருக்கான் ப்ரோ அபூர் அக்கௌண்ட்ல 1000 போயிட்டேன் ப்ரோ அதில் போயிட்டேன் தான் நினைக்கிறேன் பாய் அது இல்லாம ப்ரோ அதுதான் என்னன்னே தெரியல ப்ரோ வேணுங்க எல்லாம் ஹோல் பிளேயர் ஏகப்பட்ட ஹோல் பிளேயர் இருக்கான் நம்ம வாழ்கிட்ட எவனா வச்சு விளையாடுறது தெரியல காக்கா இருந்தான் காக்கா வந்து கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ காக்கா காக்கா இருந்தா மட்டும் பாருங்க இந்த ஸ்னைடர் சூப்பரா இருக்கான் ப்ரோ பட் ஆனா என்ன பண்றது நம்ம நேரம் அவனு ஹோல் பிளேயர் பாரு எம்பிட்டு ஹோல் பிளேயர் என்ன அது எதுவும் எஜ்ஜி கிராஸ் இருக்கா ட்ரூ பாஸ் ஒன் டச் வெயிட் பாஸ் ஸ்விட்ச் ஆஃப் கண்ட்ரோலு ஒன் டச் பாஸ் ட்ரூ பாஸ் ஓகே பின் பாயிண்ட் கிராஸ் இருக்கு வேணா let try bro இவனை பிரேக் ஆனா அங்கிட்ட வந்து பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ் வந்து செம்மையா இருக்கான் நமக்கு வந்து பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ் வந்து இவன் நல்லா இருப்பான் கேண்டனா வந்து தானா ஜம்ப் இல்லை கேண்டனாட்டா தான் ஒரு பஞ்சாயத்து ப்ரோ காக்கா இருப்பான் ப்ரோ காக்கா இல்லையோ கப்பு லெஃப்ட் கப்பு ஆனா செம்மையா இருக்கும் ப்ரோ கப்பு நல்லா போகும் ஓ இந்த சைடு ரெண்டு விங்கரை போட்டு ஆடலாம் ப்ரோ கிளாஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆனா அது காக்கா இருக்கும் கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் ஃபார்வர்ட் எவ்வளோ மாத்து ஓகே வாங்க இந்த மேட்ச் போய் பார்ப்போம் கைஸ் ரமேஷ் அஃபிஷியல் ஹாய் ப்ரோ ரமேஷ் ப்ரோ நீங்க தான் இந்த யூடியூபர் ப்ரோ யூ ஆர் தட் யூடியூபர் ப்ரோ ரமேஷ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் யா ப்ரோ ஐ நோ ப்ரோ சாரி ப்ரோ yesterday misunderstood bro just I'm telling me as a noob YouTuber bro not him bro the convey is wrong bro sorry tell him bro கௌதம் ப்ரோ வாங்க கௌதம் ப்ரோ வெல்கம் அனியெல்லாம் உயர்ந்து போட்டேன் யாரே தெரியத்த படைச்சு போட்டேன் நான் தான் நேர்தெல்லாம் வெளி நான் தான்
சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. சாப்பிடல இனிமேட்டு தான். ஆனா காக்கா, ஐயோ காக்கா இது கிடையாதோ? என்னடா இது பொசிஷன் ட்ரைனிங் இல்லையாடா? ஆனா ரியல் மேட்ரிட் காக்காவை விட ஏசி மிலான் காக்கா தான் எனக்கு தெரிஞ்சு மொரட்ட பீஸ். ரியல் மேட்ரிட் ஓகேவான காக்கா தான், பட் ஏசி மிலான் காக்கா வந்து ஹேக்கர் கார்டு. காக்கா கருப்பு ப்ரோ. இல்ல 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 ப்ரோ, காக்கா மீன்ஸ் அது ரியல் மேட்ரிட் இருக்கா. நல்ல மொரட்ட பிளேயர் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. என்னடா இது 25,000 டிஃபென்ஸ் வச்சிருக்கான் இவன். கொடூரமா இருக்கு ப்ரோ டிஃபென்ஸ். அண்ணன் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ பெரேசி ஒருத்து வேண்டு சார் மொரக்கை. ஆனா எப்படி ப்ரோ 5-2-7 டிஃபென்ஸா என்ன சீரியஸ்லி? வேற 3 பேர் தானே ப்ரோ ஃபார்வர்டு, மத்த எல்லாமே அந்த இந்த பிலிப் குட்டினியோ வந்து டெஸ்ட்ராயரு, மேக்லரி டெஸ்ட்ராயர் நினைக்கிறேன், யுவன் டெஸ்ட்ராயரு. 2 4 6 7 8 டிஃபென்ஸா? 3 நாள் எவ்வளவு கைஸ்? 3 + 7 டிஃபென்ஸ். வெள்ளையாக்கா வெள்ளை காக்கா கருப்புக்கா. சரி சரி, என்ன 3 டவர்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement. தலைவா ட்ரக்ஸ் ப்ரோ வாங்க ட்ரக்ஸ் ப்ரோ. கைஸ் நைட்டு கண்டிப்பா இதுல போட்டுடலாம். மொபைல் லைவ் வந்துருங்க நைட் எல்லாரும். சரியா? நான் இப்ப லைவ் முடிச்சுட்டு அதை எப்படி ரெடி பண்ணி பாக்குறேன். ஏதோ பண்ண போயிட்டான், அவ்வளவுதான். பண்ண போயிட்டான்டா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இப்ப மாத்திட்டான் ஏதோ? யாரா நீ ப்ரோ? ஏதோ ப்ரோ பிளேயரா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. சூப்பர் ஸ்டார் யார்? So off we go then. ஆஹா வெரி Well, ஹியூ. Peter, வாட் sometimes it's just nice to draw attention to unheralded players, and Sergi நீ நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது சரியா? I think he's a model of consistency and durability at fullback, ruggedly effective and always a hefty work rate. Always good to watch. பாத்த மட்டும் பாரு. In every game, one of the game's 100%ers. There's some great show here, but ultimately there was no way through. இறங்கி அடி ப்ரோ, நம்ம காண அடிப்போம். Now it's Cristiano Ronaldo. ஒரு Neither of these two want to come off second best. 7,000 டிஃபென்ஸ் வச்சுட்டு வந்தாலும் ஒரு பாஸுக்கு தாங்க மாட்டேன் தம்பி நீ தான். Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Ambitious ball here. No, he's just missed that one. For a moment, that was going somewhere, but ஜோன்ஸ் ப்ரோ தான் ப்ரோ. போடு. ஆமாடா சாமன் பெரேசி. நான் இந்த பெரேசி மொரட்ட பெரேசி ப்ரோ. பெரேசி மீன்ஸ் என்ன பஞ்சாயத்துனா இந்த சீசன் வந்து அவேர்னஸ் கொஞ்சம் ஏற்றிருக்கானுங்க சரியா? ஏன்னா சீசன் இந்த லூசு பயலுக்கு ஏதோ பண்றானுங்க, ஆனா நமக்கு அப்டேட் பண்ண மாட்டானுங்க. இப்போ இந்த சீசன் அவேர்னஸ் இருந்தாலும் அந்த 108 பெரேசி வந்து மொரட்ட பெரேசி. அவனை வச்சு நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அங்காரா வச்சு ட்ரிபிள் இந்த இப்போ போட்டா பாருங்க, ஆயா ஆள் கல் இருப்பான். பொட்டா கிட்டலாம் கல் இருக்கும். ப்ரோ வாங்கிக்க.
எதுக்கு எனக்குலாம் ட்ரிபிள் மெஸ்ஸி ட்ரிப்லாம் எனக்கு தேவையே கிடையாது. Messi. Oh, look at the space here. Well, he got rid because he was under pressure. கார்த்திக் ப்ரோ வாங்க 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 கார்த்திக் ப்ரோ. அந்நேரத்துக்கு ஜட்டி கிட்டிலாம் கழட்டி போட்டு ஓடி இருப்பானே நீ. உங்க பாருங்க மாத்திக்கிட்டே இருக்கான் பாருங்க அவன். என்னடா பண்ணுவ அப்படி? ஏன்டா அப்படி வரீங்க? பிசி ப்ரோ அந்த அந்த இது போட்டேன்ல, இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இது போட்டேன்ல, அதுக்கு செம்ம செம்ம நிறைய பேர் ரிப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க ப்ரோ. Chelsea are looking to go forward now. இப்போ குட்டினியா வச்சலாம். Can he get on the end of this? So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Great ball, and he's riveting. வேண்டி சாரு எப்படா தம்பி? And that's a வேண்டி சாரா? அப்ப நல்லா தட்டு. அண்ணன் அண்ணன் ரொனால்டோ. அங்க பாத்தீங்களா ஃபவுல். அதான் ஃபவுல் தர வேற எதுவும் வைக்க முடியாது. Iniesta. He won't be happy with that one. இந்த இடத்தில் ஓட வேண்டிய ஆள் வந்து அவன். Now it's Cristiano Ronaldo. Maldini gets a foot in here. Maldini is very much of the non-shell pass school of defending. Cantona chasing after it. And it's Messi. That'll be a throw-in. பேச்சு அந்த மாதிரி புரியல ப்ரோ. பேச்சு அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ. பேசுவோம் ப்ரோ அவ்வளோதான். He's managed to gift it back. Iniesta. ஏய் ப்ரோ இவன் திரும்பி தொலைஞ்சிடறான் ப்ரோ. நான் வச்சா Well seen. Saw that coming. That's great position. அந்த அந்த இது சொல்ற அந்த வீடியோ சொல்றீங்களா? ஆமா ஆமா ரைட் ப்ரோ. அது உண்மையாவே நடந்த சம்பவம் ப்ரோ. நான் வந்து சத்தியமா நான் ஏன் பண்றாங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. That was well played. Well stopped. Can he get it through? He's being urged to shoot. Makaleli. And that interception was most necessary. He read that really well. பாஸா பாரு ப்ரோ. சம பாஸ் திருடோட. Back in possession and ready to go again. Messi. நண்பர்களே நீ வந்து யார வேணா. Sergi did just about enough to come out on top there. Neither party overly. ஆனா சம டிஃபென்ஸ் ப்ரோ. நான் இப்போ 3 டிஃபென்ஸ் நான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. 7 டிஃபென்ஸ் வச்சா அப்புறம் அட்டாக் யாரு ப்ரோ இருப்பா? அங்க பாருங்க அட்டாக் எவன் இருப்பா? Iniesta running with the ball. ப்ரோ இவன் எப்படி ப்ரோ கால் இதுதான் ப்ரோ பஞ்சாயத்து. இப்போ அந்த அந்த ஒண்ணே நம்ம கத்துக்கணும்னு சொன்னல கைஸ். அது என்னவென்றால் அது இப்படி போறப்பே அந்த ஃபுட் கேன்சல் தான். அடிச்சுறோம். ஜோன் ப்ரோ உங்க மேனேஜர் லைவ் பார்க்க இல்ல ப்ரோ. அவர்லாம் பார்க்க மாட்டார். நான் வேலையில இருப்பாரு. பெஞ்ச் சரி. And sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking there. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter, not a lot more to add. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence and all of a sudden, bang. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. This is the time you need that pace. And that is going to be the final action of the first half.
Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still கைஸ் anybody's game. பாக்குறவங்களா Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. தல ஜாபிய டிஃபென்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு, போக போக ஆடவே ப்ரோ. ஜாபிய அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அது ஒன் சீசன் ஒன்றரை மாதிரி தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. இல்ல ப்ரோ, இங்க பாதி பேர் அப்படித்தான் ஆறான். இப்போ ஒரு சீசனுக்கு நல்லா இருக்கவன் இப்ப அடுத்த சீசன் நல்லா இருக்க மாட்டான். அதுதான் கொஞ்சம். இப்போ நீங்க அடுத்த சீசனை கண்டுபிடிப்பீங்க இவனுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு. கண்டுபிடிக்கிறக்குள்ள அடுத்த சீசனே வந்துடும். Lovely pass, but can he get there? And that's a simple one for the keeper. And there's his chance to lead the counter. Oh, he's felt that, hasn't he? எப்படி என்னன்னா தெரியாது. மெனிக்கு விளையாடுறவங்க தான் வாழ்க்கை. Rummenigge. And he stands tall, impenetrable. குளிர் சிஎஃப்ல வந்தா பால் எடுக்கிற பாருங்க. குளிர் சிஎஃப் அதான் என்ன இலவனே தெரியல. குளிர் சிஎஃப்ல இருந்து அந்த பால் எடுக்கிறானா. And it's Iniesta. Pirlo is the team's great visionary. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Bro, ball touch பண்றேன் ஆனா என்ன இலவு bro இது. That was well played, well stopped. எங்கிட்டோ ஓடுறானுங்கடா. எனக்கு ஒரு சைடு ஓடுங்கடா தைத்தி. Chasing the game, trailing by one. அடுத்து இதுவா கிராஸ் பார். Van Basten absolutely focused then on the defensive side of his game. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Iniesta. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity. அரை மணி நேரம் ஆகுது bro பால் எடுக்க. This is a really front-footed approach. They just need to sort. என்னோட இவன் தொராம எடுக்க மாட்டான்டா பால். No way through. Looking for the run. Shot a goal. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Now it's Messi. வாவ் சமடா. தலைவா சம தலைவா. ஆபீஸ் இல்லையா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ நீங்க லீவ் போட்டேன் ட்ரெஸ் ப்ரோ. ரைட்டா உடம்பு சரியாம இருந்துச்சு, வெயில் வலி மாதிரி இருந்துச்சு, அதனால லீவ் போட்டேன். பாச பாத்தீங்களா கைஸ்? இந்த மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத பாசெல்லாம் பார்க்கணும்னா ஜோன் செப்சி தான் பார்க்கணும். அவ்வளோதான். ஏதோ ஆன் பண்றான் ஆஃப் பண்றான் என்னன்னா எனக்கு தெரியாது. நடக்குது ப்ரோ. ஆனா என்னன்னு தெரியல. டிரா வேணா ஆகுறாங்களே தவிர ஜெயிக்க விட மாட்டானுங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறது மேட்ச். பாக்குறேன் சேனல். தேங்க்ஸ் ஃபார் 8 லைக்ஸ் நண்பர்கள். நன்றி ப்ரோ. முகமது ப்ரோ உங்கள்கிட்ட ஒன்று கேட்கணும்னு நினைச்சேன். வணக்கம் பாஸ் தலைவா. வெல்கம் தலைவா. ப்ரோ முகமது ப்ரோ எனக்கு என்னன்னா நான் 2 போட்டோ அனுப்பிச்சு விட்றேன். அந்த போட்டோ என்னன்னா இந்த தலை வந்து அந்த உடலோட இணையணும் ப்ரோ. அந்த மாதிரி மட்டும் பண்ண முடியுமா? To the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Nice interception. His positioning was spot on. Wasn't easy on the eye, but it's done its job. He's a sharp little ball here. Pirlo. Rummenigge.
ப்ரோ இதெல்லாம் சான்ஸ்லெஸ் ப்ரோ. That's what you call inspired goalkeeping. Cruyff really must be thinking சொல்லுங்க what he சொல்லுங்க. has to பாஸ் do தான் to இங்க score. ஆளே. The taker has to look அது for வேணா உண்மை. options because an aerial supply doesn't look promising here. Yeah, they've got to find a way around this huge height disadvantage. Tries to play it through, and he's certainly onside here. Oh, that's fabulous. Now, can he find a finish? கேரத் பேல வச்சலாம் யூ கான்ட் டு தட் ஃபேன்சி மூவ்னா ப்ரோ. அது எப்படி ப்ரோ கேரத் பேல All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. அண்ணன் ரொனால்டோ அப்பா 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 அப்பா. ஆஹா பீட்ரஸ் கிமிச்சு தலைவா வாடா தலைவா வாடா தலைவா. Well, they're definitely intent on winning it, and they've come close. Just wondering how many more Bro, chances defense வேற. they can have. One, maybe two, realistically. Messi. Messi. ப்ரோ சல் ப்ரோ. And he is going into that little black book. அது சரி. The players are flocking round their fallen colleague, and they look worried. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace. Decent enough try. Pirlo certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't pick himself up and move on. Looking for options for movement. Now it's Ibrahimovic, and this is Bale. And the pass is intercepted. சூப்பரா ப்ரோ. ஃபவுல்ரா பெனால்டி பாக்ஸ். இந்த பாக்ஸ்டா டேய். அது பாக்ஸ்க்குள்ளடா ரெட்டா ஸ்டாட்ல இருப்பேன் ப்ரோ. பாக்ஸ்க்குள்ள ப்ரோ. Jim, I suppose that was the only possible outcome in the circumstances. Well, he had a decision to make. Still anyone's game this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. That might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the. And it's Shevchenko. ப்ரோ போங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் நடக்காத காரியம் ப்ரோ. Just do it. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. ரன்னே லைவ் இல்லாட்டி If you want to be effective on the break, then the key element is always pace. ப்ரோ ஆங்கிள் அது. Defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Chelsea take the lead. Now it's just a question of holding on. Well, the last moments now, Peter, are going to be. ப்ரோ வாண்டி சார் எப்பறா ப்ரோ. ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா ப்ரோ. எனக்கு புரியல ப்ரோ லிட்டரலா. Into a minimum of 4 minutes additional time. ப்ரோ எல்லாத்தையும் தடுக்குறான் ப்ரோ. Oh, he's been caught on it here. ப்ரோ எல்லாம் And a free kick in a very dangerous area. ஐயா Has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Bullet dominates aerially so often, and he thumps it clear. ப்ரோ முடியல ப்ரோ. ப்ரோ எத்தனை ஷாட் ப்ரோ. ப்ரோ அந்த ஆங்கிள் தயவு செய்து போமா ப்ரோ. கோல் போகும் ப்ரோ. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச என் வாழ்க்கையில நான் அந்த ஆங்கிள்லாம் நான் அடிச்சதே கிடையாது ப்ரோ. கிரையிங் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பாக்ஸுக்குள்ள 90+ கிக் பவர் ப்ரோ. குரைஃப் ரூமனிக்கெல்லாம் ஹவு ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அது வந்து போகாம இருக்கு. டாமினேட் ஃபுல்லா பண்ணது நான் ப்ரோ. ப்ரோ மனசாட்சியோட ப்ரோ அந்த ஆங்கிள் பாத்து ப்ரோ. எங்க அந்த டாப் பின்ல அடிக்கிறான் ப்ரோ. லெஃப்ட் ரைட்ல இருந்து அந்த டாப் பின்லலாம் சான்ஸே இல்ல ப்ரோ. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆப்போம். ஆமா ப்ரோ.
கோல் ஆங்கிள் தெரியுது ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட். ஆமா ப்ரோ நம்ம ப்ரோ 2 பாஸ் சரியாந்திர பாஸ் 2 நான் வந்து அந்த பெரேசியை வச்சு இனியஸ்டாட ஒண்ணு போட்டேன். அந்த பாஸ் அவன் எதிரே பார்த்துருக்க மாட்டான். சரியான பாஸ். இல்ல சுனில் ப்ரோ அப்படிதான் இருக்கு. கரெக்ட் அப்படிதான் இருக்கு. என்ன ப்ரோமா? கரெக்ட். வேண்டி சார் நான் வேண்டி சார் வந்து பிடிப்பான் ப்ரோ. நான் உண்மையா சொல்றேன் வேண்டி சார் பிடிப்பான். ஆனா வந்து இந்த மாதிரி பொண்ணு போல பிடிக்கப்பட்டோம். சான்ஸ் இல்ல. பாக்ஸ்குள்ள லிட்டரலா பாக்ஸ்குள்ள இருந்து அடிச்சு பால் வந்து உள்ள போல அப்படின்றது எப்படி ப்ரோ ஏத்துக்க முடியாத உண்மையா இருக்கே ப்ரோ. நம்பவே முடியல ப்ரோ. போங்கடா டே பண்ணிட்டு போங்கடா. மனசு தடுமாறும். நீ நல்லா உயர்ந்துட்டேன். நான் தான் தளபதி நான் தான். வாவ் தலைவன் நெதர்லாந்து போய். ஏன் எல்லாமே இவனை பெரேசி வச்சு விளையாடுறானுங்கன்றது ஒன்னே ஒன்று சொல்றேங்க. பெரேசி வச்சு விளையாடுற ஒரே ஒரு காரணம் டிஃபென்சிவ் என்கேஜ்மெண்ட் தான். சாரி டிஃபென்சிவ் அவேர்னஸ். அவேர்னஸ் கரெக்டாக ஷார்ட் அடிக்கலாம். ஆமாம் ஸ்டாமினாலாம் இவ்வளோ தேவை. 102 ஸ்டாமினாலாம் எதுக்குறா தேவையில்லை. நெஸ்டா நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. நெஸ்டா இன்னும் லைட்டாக குறைச்சிட்டு ஆக்சிலரேஷன் ஸ்பீடும் ஓரளவு இதில் வச்சா போய் போடும் ப்ரோ. அது ரெண்டுமே நமக்கு தேவை. பார்த்தீங்களா இவனுக்கு மாலினி சூப்பராக இருக்கு பாருங்க. இதான் மேட்ரு. ஆக்சிலரேஷனும் ஸ்பீடும் போன சேம் திங். அந்த மாதிரி இருந்தால் ஓகே. ஏன்னா அது ஓரளவு லெவலில் இருந்துச்சுன்னா மேபி நமக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல் ஆகும். So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. ப்ரோ உங்க எஸ்எஸ்க்கு பதிலாக வச்சு உங்க டீம் பேலன்ஸ் ஆகும். இண்டிபெண்ட் ப்ரோ உங்க எஸ்எஸ் பாடி புரியல ப்ரோ. ப்ரோ ஏஎம்எஃப்ல தான் ப்ரோ வச்சிருந்தேன்.
ஏஎம்எஃப் வந்து நான் நினைக்கிற மாதிரி இது பண்ண மாட்டேறான். அந்த அதனால தான் நான் வந்து விட்டுட்டேன். No doubt ஆனா he'll கொஞ்சம் be managing அட்டாக்ல நல்லா போகும்ல, அதனால பார்த்து விட்டேன். yeah, the very epitome of competitiveness and relentlessness. I mean, he's a real menace in every sense of the word. If you're on the ball, he'll chase you to the ends of the earth and back. I'm going to say only nice things about him for fear of him coming after me. Oh, he's been decent chance. He can get. அதான் ஆனா அந்த இடத்துல நான் குளிக் போட்டு ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ. நீங்க சொல்ற மாதிரி வேணா குளிக் பண்ண ட்ரை பண்றேன். It's a pretty loose pass. That's good pressing, squeezing the play. That's it to make in the face of danger that was growing. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Well, he got rid because he was under pressure. Engages and forces him off the ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. இன்னட்டி வந்து அருமையா Now it's போட்டாரு. Cruyff. Now it's Bebeto. And this is Cruyff. Cruyff! அம்மா சரியா What அடிச்சேன். an absolute shame. கொடூரமா அடிச்சான். The imagination to set himself free. He should be locked up after that. He read that really well and stopped it. Now it's Mohamed Salah. Oh, super find. And Bebeto! He's beaten the keeper, but hit the post. Messi is herring after that one. Neither side yet able to force a breakthrough ஓ here. பின் பாயிண்ட் கிராஸ் பண்ணாரு. Cruyff. Messi, a player who needs no introduction. He won't be happy with that one. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Nicely weighted ball. Portugal look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away. இன்னைக்கு வந்து லோ பாஸ் நல்லா போட ஆரம்பிச்சோமா அன்னைக்கு நம்ம தான் ப்ரோ. Messi. Well, we expected better and so did he. Looking for the ஆனா பிர்லோவோட பிளேஸ் வந்து சூப்பரா இருக்கு. That is a little undercooked. He's going for goal. Well, the contact was true enough. The aim wasn't quite. Well, I think he surprised himself how he managed not to. அதுதான் என்னன்னு தெரியல. இருங்க அவரு இப்போ இவனை ஏஎம்எஃப்ல போடா குளிக்ட ஏஎம்எஃப்ல போட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. குளிக்ட ஏஎம்எஃப்ல போற த்ரூ பால் கம்மியா பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் பால். இல்ல த்ரூ பால் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. ஏன் த்ரூ பால் வந்து அடிக்கடி பண்ண மாட்டேன். அதான் இப்போ லோ பாஸே கொடுத்துருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஓரளவு நல்லா இருக்கும் அது பார்க்கறதுக்கும். And that's the end of that. It all started well enough. Hullet. இந்த டொனாலி வந்து குளிக்டேந்து பால் வாங்கிடுவான். அது வந்து கணக்கு அப்படி. Bebeto. Oh, good spread. Knocks it into space. Hefty challenge, but fair enough. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. சூப்பரா போறான்டா பால். Oh, well played, well sorted out. That's ruffled a few feathers. Bebeto! பாலை நான் வின் பண்ணியும் அவன்கிட்ட பால் போது துருபால் கம்மியா போடும். ஓகே சரி தம்பி விடுங்க தம்பி. மேட்சுக்கு போகணும். அடுத்த மேட்ச் டகடகன்னு போடுவோம் தம்பி. So we have our breakthrough. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Gattuso. And it's Gattuso. Now it's Cruyff. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Not the most accurate pass.
That is as far as they're going to go. Ambitious ball here. And he shoots! He's scored! And once more we are all square. You score, we score. Well, going ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் எனக்கு வந்து அட்வான்ஸா இருக்கும் ப்ரோ. இப்போ ஒரு கோல் போட்டனா ஆனா அடுத்த கோல் அங்க பாருங்க. nothing less. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Rummenigge demonstrated great strength. And Cruyff! It's a loose ball. Well seen. There's the shot. இதான் ப்ரோ பிரச்சனையா இருக்கு. நான் கஷ்டப்பட்டு பால் போடுறேன். பட் ஆனா ட்ராக்னா செகண்ட்ல அவனுங்க இதுக்குள்ள எடுத்துறானுங்க. புரியுதா? எனக்கு அதுதான் ரொம்ப பால் வந்து அந்த இடத்துல எடுக்கவே முடியாது. ஆனா எப்படி அவன் இன்டர்செப்ட் பண்ணி எடுக்கிறான்னு எனக்கு தெரியல. அவனுக்கு மேபி இன்டர்செப்ட் இருக்கா என்னன்னு தெரியல. That's just playing it safe and simple. And here's Cruyff. Cruyff! This possibly the last play of the half. Well, now it's a race for the ball. பாருங்க ஒரு பாலை கிளியர் பண்ண மாட்டான். Decent effort as the first half draws to a close. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half time. So your views on the first half? Well, I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half. गाइस பாக்கலாம் சேனல் லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க. Competitive certainly. என்ன பாக்குறீங்க? 6 people are watching. Thanks for 2 second delay பண்ணி பாஸ் டக்கு. ஓகே 2 second delay தான் கொடுத்தோம். Second half then just getting going. Nesta is a perfect combination of brain and brawn. Pull it. And pull it! And he has produced there the crisp... 2 second delay. 2 second delay பண்ணா டக்குன்னு இந்த ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் என்ன டக்குன்னு அழுத்திடுறானுங்க. அழுத்திட்டு வந்து பால் எப்படியாச்சும் எப்படி புடுங்குறானுங்கன்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. 2 ஓகே 2 ஐயோ ப்ரோ பாத்தீங்களா போட மாட்டேன் பாருங்க. 1 2 most necessary. 2 That was well played, well stopped. Bebeto, and he's found a way past. Mohamed Salah! Goal! Portugal! And they're back in front. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Portugal take the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, good read. Cruyff. Portugal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Leicester cuts it out. Just about up to the hour now. And it's Iniesta. Pull it. It's a threatening ball. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. And this is Mohamed's, and he's had a hit! They've got to be quick moving this forward. Iniesta. And he's been shifted off it.
Iniesta. Vieira. Can he get it through? இது ஆஃப் சைடு. Himself offside. Substituição para Portugal. Número 11. Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Vão dar os seus lugares a Portugal, இது போர்ச்சுகல் வந்து. Cristiano Oh, Ronaldo. outsmarting him this time. Yes, Messi. great running on show here, but ultimately there was no way through. And it's been played through. He's free, he has got space. Now, can they get him away? And it's Hullet. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. They'll want to make the most of this turnover. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Portugal surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And claimed it back swiftly. Messi. Iniesta. This is promising. Tonali did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And that's a good ball. And Hullet! Oh, that's fabulous! வணக்கம் வணக்கம் ஏங்க என்ன Top draw. What remarkable powers of recovery. Exactly what you want to see from your players. Courage, fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. No space, no problem. You just cannot stop him. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. This is quite a battle. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. ஹலோ சொல்லுங்கண்ணே Assistant That's all, referee innit? has his flag All, innit? raised for offside. I புரியலண்ணே think what might be done here, Peter. I don't see there Ah, being சரிண்ணே. no time for them to try again. சரி ஓகேண்ணே ஓகேண்ணே Oh, good read. That's great இல்ல position. மேம் வரலண்ணே So good from him. He read that ஆமா really இல்ல நான் well. லீவ் இன்னைக்கு ஆமா அவங்க And it's Hullet. சரி கால் பண்ணா சொல்லிருங்க மேம்கிட்ட Hullet. ஓகேண்ணே Messi. And this is Messi. Chance for a shot. Oh, terrific. save. வாஸ் ப்ரோ வணக்கம் Really anticipated that well. ஸ்ரீராம் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ Well timed. Excellent Ah, bro. interception. Added time going up here. It's 3 minutes. Hullet. And the referee brings it to a close. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening.
இல்ல ப்ரோ நீங்க லீவ் ப்ரோ. ப்ரோ மிட்ஃபீல்டரை வச்சு பிரஸ் பண்ணாம என்ன ப்ரோ தொறாம முன்னாடி அதுதான் என்ன கதைன்னு தெரியல ப்ரோ. தொறாம எதுக்கு முன்னாடி வரான்னு அவனுக்கே தெரியாது பாவம். மேபி அவன் அது அது மிஸ் மேட்ச் ஆகும் ப்ரோ. இது பொசிஷன்ல மிஸ் மேட்ச் ஆகும். அதனாலதான் பஞ்சாயத்து. இப்போ தொறாம் ஐஜே ப்ரோ எந்த ஊர் நீங்க இன்ஃபன் ப்ரோ? நான் திருச்சி தான் ப்ரோ. திருச்சி ஸ்ரீராம் ப்ரோ. என்ன மணி ஆயிருக்கு? ஹரிபாய்டி யார்கிட்ட மாலா நானும் திருச்சி தான்யா. எங்க தலைவா? திருச்சியா? திருச்சியில எங்க தலைவா? அதை சொல்லுங்க. திருச்சியில நான் பாலங்கரை. நீங்க ப்ரோ? மாசு ப்ரோ. நம்மளால ஒருத்தர் வந்து திருச்சியில இருக்காரு. என்ன கதை? ப்ரோ திருச்சி தான் ப்ரோ. நானும் ஹலோ மேகா, இது அரிபா ஐடி யார்கிட்ட கிரியேட் பண்ணி தரணும்? கள்ளக்குறிச்சி அது அது இல்ல ஸ்னேகா. அரிபா ஐடி யார்கிட்ட கேட்கணும்? நித்திஷ் எம்டியா? நம்பரே என்கிட்ட இல்ல. அவர்கிட்ட கேட்டா கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவாரா? சரி. ஆமா, அந்த பொண்ணு லீவு ஸ்னேகா. நானே இன்னைக்கு லீவு தானே. ஆமா 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 ஆமா. அரிபா ஐடி கிரியேட் பண்ணி இது கிரியேட் பண்ணிடலாம். இன்னும் அது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது. என்னது பிஎம்எஸ் ஐடி கிரியேட் பண்ணிடலாம். அது ஈஸி தான். ஆனா அது இது அரிபா ஐடி யார்கிட்ட கேட்கறதுன்னு எனக்கு தெரியலையே. யாரு முத்துனா? யாரு? கள்ளக்குறிச்சி இதுவா? எழுச்சியா? கள்ளக்குறிச்சி இல்லைங்க. இல்ல கள்ளக்குறிச்சிக்கு இப்பதானே எடுத்தோமே. ஏயா ஓ, இந்த பையனா மணி? கள்ளக்குறிச்சி அப்படியா? சரி, தர்மா தானே? தர்மாவா? அது எது? தேவக்கோட்டையா? இல்ல ஸ்னேகா, தேவக்கோட்டை அசோக். சரி கள்ளக்குறிச்சியா? கள்ளக்குறிச்சி நம்பர் மட்டும் எனக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்களேன். நான் பிஎம் சரி. ஆமா ஆமா ஆமா. சரி ஓகே. நிதிஷ் இருக்காங்க. நிதிஷ் எம்டி இருக்காருல்ல, அவர் நம்பரே அனுப்பிச்சு விடுங்களேன். ஓகே. ஓகே ஸ்னேகா. ஓகே ஸ்னேகா. பாலக்கரையில எங்க? எங்க ப்ரோ ஒர்க் நம்ம இதுதான் இங்க பஜாஜ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. நான் வயலூரா? வயலூர்ல எங்க ப்ரோ? வயலூர் அந்த இந்த பிஜி நாயுடு தாண்டியா? பிஷப் தாண்டி தானே? பிஷப் தாண்டி அங்கயா? For the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of நான் noise தில்லைநகர் and 5th கிராஸ் energy. ப்ரோ. தில்லைநகர் This பஜாஜ் certainly இருக்குல்ல, அங்கதான் matters. ஒர்க் பண்றேன். Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Well, if you did just miss it, we are up and running already.
And when these two meet, generally speaking, sparks fly. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every... Ronaldinho! Big relief, it just நீங்க எங்க needed... ப்ரோ ஒர்க் பண்றீங்க? I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. என்னடா இவன் எதுக்குமே ஒர்க் ஆக மாட்டான். பிஷப் காலேஜ்லேருந்து 4 கிலோமீட்டர் ப்ரோ. வயலூர்னா அதை உள்ள போகணுமா ப்ரோ? அந்த Vinicius Junior. Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Vinicius Junior. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Shot a goal! And that's what you call inspired goalkeeping. ஓ சரி சரி, ஓகே 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 ஓகே. வாங்க ப்ரோ, மீட் பண்ணலாம் ப்ரோ. கண்டிப்பா மீட் பண்ணலாம். எனக்கு டிஸ்கார்ட்ல வந்து மெசேஜ் பண்றீங்களா? He's there to hit it. No, he didn't quite meet it right. And it's Pedri. He's on it. Can he get away? Oh, super ball. Rummenigge. Messi. Facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Just eases him off the ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And he's cut it out. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. What a throw in. இல்ல பிரஸ், சோமர் சம்பட்ட தெரியும். சோமர் சம்பட்ட தெரியும். இந்த ஆள வந்தான் ஊர் அங்கிட்டா. Now it's Yamal. It's a promising position. Drill. Can he finish? ஆள வந்தான் ஊர். Same outcome. இப்போ எங்க எப்போ எங்க நான் கண்டிப்பா. அப்படியே சரி. Keeper's dealt with that. Here comes, up he goes! Oh, the ball's come loose here. And now they can spring out of defence. Now it's Cantona. And this is Ronaldinho. It's come through and he's had a quick look inside. In towards the back stick. That's a decent clearance. It's Pirlo! That had everyone off their seats. சோமர் சம்பட்டில இருந்து 1 கிலோமீட்டர். ப்ரோ அந்த சைடா ப்ரோ? ரைட் 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 ரைட். தோகமலை. கண்டு கண்டு கண்டு. தோகமலை எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. Still waiting for the first breakthrough here, but it has been a pretty open start. Yeah, the tempo is strong and the game has flair and lots of potential for me. Aimed beyond the defence. Steaming on goalwards. Kunde did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Yamal making good progress on the right-hand side. Swept in, and he was alert to it. Well, they're clearly focusing on that right side, Peter. That's where the crosses are coming from, where the danger lies. Kimmich clearly looking the key component now with the concentration on width. Really aren't convinced. There's the shot! And he's found the net! ஓகே ஓகே. அந்த சைடா. அந்த அள்ளித்தோரம் இருக்குல்ல, அள்ளித்தோரம் வரைக்கும் வந்திருக்கேன் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியாது. ஆனா தோகமலை ரூட்டுக்கெல்லாம் போயிருக்கேன். அந்த சைடு நான் வந்திருக்கேன். பட் ஆனா அக்யூரேட்டா தெரியல. ஏன்னா அங்க என் ஃப்ரெண்டு வீடு இருக்கு ப்ரோ, அதனால எனக்கு அவனுக்கு தெரியும். Lofted in. Oh, what has happened here? Chance for a shot. It's in. A game of thrills. ஃப்ரெண்டு வீடு அங்க இருக்கு, அதனால எனக்கு நல்லா தெரியும். எக்ஸாக்ட்டா அங்க. ஓ அப்படியே ரைட்.
ரைட் ப்ரோ. அந்த இது இருக்குல்ல, அந்த ரைஸ் மில் இருக்கு தெரியுமா? அங்க ஒரு ரைஸ் மில்லு அள்ளித்துறையில எங்க அள்ளித்துறையில அந்த ரைஸ் மில் இருக்குல்ல ப்ரோ, அந்த ஒயின் ஷாப்பு. அந்த ஒயின் ஷாப் இருக்குல்ல, அந்த ஒயின் ஷாப் கிட்ட, அந்த ஒயின் ஷாப் கரெக்டா வளைஞ்சோட்டி அங்க ஒரு புளிய மரமா போவோம். போனீங்கன்னா அந்த ரைஸ் மில்லுக்கு பக்கத்துலயே இப்ப அந்த முத்து பிளாட்டின் ஏற போட்டுருக்காங்களா, அவங்க தான் வாங்கியிருக்கான். அதனால அங்க வருவேன் ப்ரோ நானு. Madrid take the lead. Vinicius Junior. That's a good run down the left. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? That is good pressure, just hounded him off it. Thuram looking to get on the end of this. And it's Iniesta. Kimmich, out to the left it goes. Strong running down that left flank. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Kaka. Rummenigge. Kaka. Now this is an adventurous run down that left-hand side. Nice control. Habrá 2 minutos de descuento. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Looking to play him in. Oh, that looks a cracking ball. He is through here. And the shot! No mistake. ப்ரோ வி போத் எக்ஸாக்ட்டா முத்து பிளாட்ஸ் தான் தர. அங்கேயா இருக்கீங்க? அது சரி. ரைட் ப்ரோ. அங்க தான் ப்ரோ இருக்கான் வீடு. அந்த ரைஸ் மில் இறங்கினோட்டியே உள்ள போனோட்டியே லெஃப்ட்ல வந்து வீடு அவன் வீடு தான். அங்கே தானே ப்ரோ இருந்திருக்கேன். The second half gets underway. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it, try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Chance here to counter. Pirlo. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Kaka. And it's Pirlo. Now it's Ronaldinho. Good running, strong and purposeful. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because இல்ல ப்ரோ அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. நான் எனக்கு அந்த பழக்கமே கிடையாது ப்ரோ. Good pass that. Araujo and played crossfield, changing the point of attack. Well spotted. And here's Vinicius Junior. That's the throw. And the pass is intercepted. He's a sharp little ball here. Thuram defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He's had a shot! ரைஸ் மில் ஒட்டி முறுக்கு செய்யற இடம் இருக்கு, அது பக்கத்துலயா? ஓ ரைஸ் மில், அது தெரியாது ப்ரோ. ப்ரோ ஆமா பாத்திருக்கேன். அந்த அந்த லைட்டா பக்கத்துலயே தான் அந்த முறுக்கு அந்த பொடியெல்லாம் போட்டிருப்பானுங்களே. ஞாபகம் இருக்கு. இந்த ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. Madrid blast themselves into a 3-goal lead. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And the counter is on. Pirlo. And it's Iniesta.
Whatever he had in mind, that was not it. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Can he finish? It's loose, and there's a race for the ball. Modric, it's a good ball out wide. Yamal on a strong run down the right. Maldini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. ப்ரோ அதான் ப்ரோ 1 லாக் குள்ள 1 லாக் குள்ள வந்தாலே போதும் ப்ரோ 1 லாக் குள்ள வந்தாலே போதும். There they go, hunting again. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now this could be a chance. அடிச்சிட்டேன். Oh, they could be caught out here. Messi, and he's in on Kaká. And the keeper has shown real class. ரெண்டு ப்ரோ தில்லைநகர்ல என்ன ப்ரோ நான் அட்மினா இருக்கேன் ப்ரோ ஆபீஸ்ல. பொடி கடை ஆப்போசிட்ல கிழக்கு. ரெண்டு பேர் ப்ரோ அவன் ஃபாரின்ல இருக்கான் ஜோஸ்வா ப்ரோ அவன் பேர் ஃபாரின்ல இருக்கான் அவன் நம்ம ஊர்ல இல்ல. கார்த்தி ப்ரோ உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் கவலைப்படாதீங்க. Looking for options for movement. And now a sudden chance to counter. This is the time you need that pace. And he's managed to get free. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And he's intervened well there. ப்ரோ நீங்க நான் கிடையாது ப்ரோ. Of an hour to play. Yamal. Oh, now here's an interesting matchup. And he's managed to gift it back. He's got away. Picked out brilliantly. Great chance. ஐயோ மார்னிங் ப்ரோ வாங்க வாங்க. He'll be irritated with that, Peter. He really did. ப்ரோ கண்டிப்பா ப்ரோ சொல்றேன் ப்ரோ. சொல்லலாம்ல. அது ஆனா நான் இங்க இருக்கனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. அங்க அட்மினா போயிட்டா ஒன்றும் தெரியாது. பட் ஆனால் அந்த ஃபினான்ஸ்னால கலெக்ஷனாக தான் இருக்கும். ரொம்ப போட்டு கொள்வானுங்க ப்ரோ. அதான் யோசிக்கிறேன். இல்லைனா கண்டிப்பாக உங்களை சேர்த்து விட்றேன். ஆள்லாம் எடுப்பாங்க. எப்போ வேணால் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா எடுத்து. இப்போ இந்த லோன் கேட்பாங்களே அந்த வேலைலாம் இருக்குது. வேக்கன்சி தான் இருக்குது. வந்தீங்கன்னா உடனே ப்ராசஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமெலாம் வேலை வைப்பாங்க. நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு அதுக்கெலாம் போனீங்கன்னா வேலைக்கு ஆகுமா சொல்லுங்க. சிவம் ப்ரோ வாங்க வாங்க மார்னிங் லைவ். ஆமாம் ப்ரோ. டியூட்டி இல்லையா? இல்லை ப்ரோ இன்னைக்கு. நான் வந்தாலும் பிடிக்கிறேன். If he hit 1K next மதுரை தானா? If he hit 1K next மதுரை தான். புரியல ப்ரோ. மதுரையா? இல்லை ப்ரோ நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரோ. எனக்கு அது சம்மந்தமே கிடையாது. என்ன பண்றது? The ball is loose and the chase is on. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Habrá 2 minutos de descuento. Vinicius Junior goes on a charge down the left. பிஷப் ஜோசப்பா? இல்லை நான் நேஷனல்ல படித்தேன். 2 minutes to be added on. ஓய் நைஸ். Oh, good spread. நல்லா விளையாடுறான் ப்ரோ. Oh, sweet feet. And that is that. ப்ரோ திருச்சியில பெஸ்ட் கடை என்ன ப்ரோ? என்னோட ஃப்ரெண்டு நைட்டு திருச்சி படி ப்ரோ. பிஷப் காலேஜுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு புரோட்டா வேணும்னா அங்கதான் செம்மையா இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு திருச்சியிலேயே அந்த கடைலாம் ஹிட்டே கிடையாது ப்ரோ. ஹிடன் ஜெம் மாதிரி எவனுக்குமே தெரியாது. அங்கே புரோட்டா பீஃபும் வேற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. கடுப்பு ப்ரோ. என்னாச்சு சிவம் ப்ரோ? தட்டி விடுங்க பேசிக்கலாம். இங்கே பாருங்க என்ன பாருங்க. நீங்க அடிச்சு அமுச்சு விட்டாங்க 87,000 ரேங்க் கிட்ட. நான் செத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. குழந்தைக்கு இருக்கானு
இதுவா ஆமாமா இல்லம்மா ரொம்ப அனல் அடிச்சு அதான் முடியும். ஏன் இப்ப ஓடனா என்னம்மா வேர்க்குதுன்னு தானேமா போட்டிருக்கேன். ஓடனா என்னம்மா வேர்க்குன்னு தான் போட்டிருக்கேன். திரும்பி அந்த ஃபேனியா ஓடுது. அபு ப்ரோ பிபிஎம் மட்டும் பார்த்து போயிடுவோம் ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம் வேற என்ன பண்ணு 5 4 10 16 5 4 10 16 வயசு 5 4 10 16 ஓகே 5 4 10 16 ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ 5 4 10 16 அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. பிகாம்ல ப்ரோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிசிஏ பைத்தியக்காரன் அஞ்சப்பரில் போய் சாப்பிட்றான். சரி நிறையா ப்ரோ நிறைய ஏகப்பட்ட கடை இருக்கு ப்ரோ. வேணா சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் ப்ரோ. உங்களுக்கு இது நம்ம அவ்வளோ கடை வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. நல்ல கடையாக தான் சொல்லுவேன். ரெகுலராக அந்த கடையில் நானும் வாங்குறாள். அஞ்சப்பரெலாம் கொண்டுருவாங்க ப்ரோ. அஞ்சப்பரெலாம் கொடூரமாக போடுவானுங்க ரேட்டு. பிகாம் ஆமாம் மேம் நேஷனலில் ஆப்பரன் செம்மையாக கோல் அடிக்கிறான்யா. என்னையும் போட்டு பழக்கிறானுங்க ப்ரோ. எந்த இயர் ப்ரோ பாஸ் அவுட்டு? நான் 20 ப்ரோ. ஐயோ கை 5 5 4 6 12 என்னடா பண்ணேன்? ஏ ப்ரோ என்ன ப்ரோ கொடுத்துருந்தேன் கைஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா? என்ன எவ்வளோ டிபெண்ட் பண்ணாலும் லாஸ்ட் மினிட் அது கஷ்டம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. அது ஆமா காஸ்ட்லினாலே அவன் ஒன்லி 2 ரோட்டா தான் ப்ரோ. பாவம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ அங்கே கொடூரமா ரேட் ப்ரோ. நாம நிறைய கடை தெரியும் ப்ரோ எனக்கு. இன்னொரு கடை கோட் ரோடு கிட்ட இது கோட் ரோடுன்ற பாருங்க. ஐயோ இந்த கடை பேர் வந்துருச்சு. ஹோட்டல் ராஜ் கடை பேரு. ராஜ் வந்து அது எங்க இருக்குன்னா நம்ம இது இருக்குல்ல ப்ரோ. நான் சொல்றதெல்லாம் ரோட்டு கடை அந்த மாதிரி தான். ஆனால் நல்லா இருக்கும். உண்மையாவே நல்லா இருக்கும். சொல்ற கடையெல்லாம் இருக்கும். அதனால பிரச்சனை இல்லை. இருங்க நான் அந்த கடையை சொல்லிடுறேன். வெஸ்டி ஸ்கூல் தெரியும். வெஸ்டி ஸ்கூல்னு சொல்லுங்க. வெஸ்டி ஸ்கூலுக்கிட்ட ஹோட்டல் ராஜ்னு கேளுங்க. அங்கே நூடுல்ஸ் சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ. அங்கே நூடுல்ஸ் சூப்பராக இருக்கும். புரோட்டா நல்லா இருக்கும். எல்லாமே நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. அங்கே சாப்பிட்லாம். டெய்லியும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவானுங்க. இன்னும் இதெல்லாம் கலப்படமே இருக்காது. நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வேற கடை வந்து ஹக்கீம் டீசெண்டா இருக்கும். சங்கீதா ஆமா ப்ரோ. ஹக்கீமே நமக்குலாம் ரேட் அதிகம் பாய். ஸ்ரீராம் ப்ரோ ஹக்கீமே நமக்கு ரேட் அதிகம். என்னமே நடக்குது இங்க ப்ரோ? கடை இருக்கு ப்ரோ. அவன் என்ன சொன்னாலும் எல்லாம் டிஸ்டன்ஸா இருக்கு ப்ரோ. அவர் எங்க இருக்காருன்னு மட்டும் கேட்டு சொல்லுங்க என்கிட்ட. எங்க பாய்ஸ் காணும். இன்னும் எங்க பாய்ஸ் இன்னும் வரலையா? வருவாங்க ப்ரோ. எல்லாம் வந்துருவாங்க. அவங்ககிட்ட சைக்கிள் தான் ப்ரோ இருக்கு ப்ரோ. அப்படியா? அப்ப கஷ்டம். அஞ்சப்பர்கிட்ட அஞ்சப்பர் எங்க இருக்கு வரல ப்ரோ. அதெல்லாம் நமக்கு செட் ஆகாது பாய். செட் ஆகிறதான் இதே நமக்கு செட் ஆகாது. செட் ஆகிறதான் வேணும் ப்ரோ. வெஸ்டி ஸ்கூல் கிட்ட அரபு மந்திட்டு இல்ல ஸ்ரீராம் ப்ரோ. அரபு மந்திலாம் ப்ரோ இதெல்லாம் நான் பசங்க கூட போனது. பசங்கள்லாம் ஃபாரின் போயிட்டனால அந்த அளவுக்கு வெளில சாப்பிட்றது நிப்பாட்டு. நானும் நைட்டு திருச்சி ஹாஸ்டல் என்ஐடி ப்ரோ. என்ஐடி தான் இருக்கும் தலைவா. அது திருச்சி அவுட்ரு தலைவா. திருச்சியிலேருந்து ஜப்பானுக்கு போகிற தூரம். அது போகிறதுக்கே 13-20 கிலோமீட்டர் ஆகும். கஷ்டம். அல்ல அப்படியா ப்ரோ? நான் இன்னும் சாப்பிட்டது இல்லை. நான் சாப்பிட்டது ப்ரோ. இதுக்கு என்ன ப்ரோ வச்சேன்? இது டிஃபென்ஸ் பண்ணேன் பார்த்தீங்களா?
யுனைக் சிட்டி 5 யுனைக் சிட்டி 5 4 10 15 4 என்ன பூஸ்ட் கிராஃப்ட்ங்கிறது பூஸ்ட் என்ன கொடுத்தேன்னு தெரியல. அம்பேரி புலி ஷடவுன் நினைக்கிறேன். அது ஹைவேல இருக்கு ப்ரோ. அது ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. கால் பண்ண பக்கம் தான் ப்ரோ. ஆமா ஆமா. என்ன ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ வந்திருக்காரா திருச்சிக்கு எதுவும்? தேவையில்லாத பொசிஷன்லாம் காட்டிக்கிட்டு இருக்கு. இன்னுமே போகணுமா? காக்காடா என்ன ஸ்பெஷலு? டபுள் டச் விசரல்னு கட்விகேன்ட்னு லாங் ரேஞ்சு த்ரூ பாஸு ஒன் டச் பாஸு வீல் ட்ராக்கு லாங் கிராஸ் கூட இல்லையே. ஆண்டு பார்ப்பாங்க. ஆமா ப்ரோ, சிட்டில இருந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் ப்ரோ. அது கஷ்டம் தான் கொஞ்சம் கார்த்தி ப்ரோ. அது ரொம்ப டாஸ்க் தான் ப்ரோ. ப்ரோ அல்தா ஃபுட் கோர்ட் ப்ரோ சாப்பிட்டா இல்ல ப்ரோ. அங்க நான் சாப்பிட்டதே இல்லை ப்ரோ. சாப்பிட்டு நான் சொல்லியிருப்பேனே. நான் ஒரு நாளைக்கு ஹைவேல பார்த்தேன் நைட்டு திருச்சியில. ஓஹோ அப்படியா. கேம் பிளே பண்ண தெரியலனா எனக்கு ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ அப்படிதான் இருக்கு. எனக்கு ஒரு சிலர் அப்படிலாம் ஆயிருக்கு. கட்டி விடுக்க சிவம் ப்ரோ. வீட்டு ப்ரோ நீங்க திருச்சியா? கரெக்டா சொல்றீங்க. அவருக்கு புதுக்கோட்டை தான் ப்ரோ. ஓஹோ புதுக்கோட்டையா? ஓகே ஓகே. சமயபுரமோட டிஸ்டன்ஸ் அதிகம். அதுதான் ரொம்ப தூரம் ப்ரோ. அதனால தான் நான் யோசிக்கிறேன். பொசிஷன் டோக்கன் வெறுப்பு ப்ரோ. டிசைட் டூக்கு சிஎம்எஃப் கொடுத்தாங்க. ஓகே ஓகே. இல்ல நான் சும்மா இப்ப ஆடி பார்ப்பேன் ப்ரோ. இப்ப காக்கா வந்து பிளே மேக் பண்றாங்க அதுக்காக. புதுக்கோட்டை ஆமா ஆமா மறந்துட்டேன் சாரி ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்ட ஒஸ்ட் ஃபுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? நான் ப்ரோ நான் முக்காவாசி சாப்பிட்டதுன்னா திருச்சியில ஒரு கடை இருக்கு ப்ரோ. நீ அந்த கடை பேரு அது ஃபுட்டு நல்லா இருக்காதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். கஜினி ப்ரோ மேக்ஸ். ஆமா மறந்துட்டேன் பாய். சாரி பாய். அந்த கடை வந்து ஏன் எனக்கு பிடிக்காதுன்னா ரொம்ப அஜினோமோட்டோ போடுவானுங்க. இதுகிட்ட இருக்கு மலைக்கோட்டைகிட்ட. ஃபேமஸான கடை ப்ரோ. வடக்கன் அதுக்கப்புறம் ஃபாரின்ல இருந்து வந்து எல்லாமே அங்க சாப்பிடுவானுங்க. அந்த ஏரியால இருக்க ஒருத்தவங்க அங்க சாப்பிடுவானுங்க. இந்த கடை பேரு நல்லா வாயில வருது ஆனா வரமாட்டேன் ப்ரோ. உங்களுக்கு தெரியுமா அப்புறம் அந்த மலைக்கோட்டைகிட்ட ஒரு கடை ஹிட்ல ப்ரோ 3 சட்னி கொடுப்பானுங்களா ஸ்ரீராம் ப்ரோ. உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த கடை? அபுபாயே காணும். அபுபாய் பிஸியா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். Few venues rise to an occasion quite like புதுப்படோ this one. புரிவிக்குமா? It is of course the world famous Old Trafford. And already we're underway here. Well, we just know, of course, what an excellent goalkeeper Dida is. Indeed, some consider him to be right up there amongst the elite. Yeah, towering, and someone who always has great presence. For me, he just always seems relaxed
and in tune with everything that's going on. A true great. Thuram spots it and intercepts. Rui Costa. That is lovely. He's got away. Crosses it in here. Kaka. Excellent challenge there, uncompromising. Looking for options for move. And Hullet! Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's really well played. லீ வாங்கி போட்டிருக்கேன் ஒரு கேம் ஆடி லீயா சீரியஸா வச்சோம்னா நமக்கு ப்ரெஷர் தான் ஆகும். ஆனால் நல்ல பிளேயர் ப்ரோ. ஆனால் நமக்கு செட் ஆகல. சொல்லவே இல்லை ஸ்ரீராம் ப்ரோ தான் சொல்றீங்க. ரோமிங் ஃப்ராங்க் ப்ரோ அந்த ஒரு காரணத்துக்கு தான் நான் ஆச்சு விளாண்டு பார்க்குறேன் ப்ரோ. அந்த மலைக்கோட்டைகிட்ட ப்ரோ அந்த மலைக்கோட்டைகிட்ட அந்த கடை பேர் தான் ப்ரோ மறந்துச்சு. டிராஃபிக் ஜாம் அந்த கடையில் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அவ்வளோதான் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு சரியா என்னடா Roberto Carlos. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and யாருமே நெய்மர் எடுக்கலையா? The ball's gone astray. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And here's the chance to counter. Stood up well to him there. Well, that had the makings of something quite promising, but it takes a shot. He's beaten the keeper. In the post. Roberto Carlos is always looking to play quality balls. Yeah, bro. Maybe we can use that. This guy enough. Even in the put. அது நைட்டு கூட்டம் அள்ளும் ப்ரோ இப்போ. ஓஹோ ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ மன்னாபுரம்ல சகர் ஃபுட்டு ஃப்ரீயா? ஓ அப்படியா ப்ரோ? சரி நாங்கள் போய் சாப்பிட்டது. நான் இந்த கடை இருக்குமே ஒரு கடை அந்த கும்பலாக இருக்கும் ப்ரோ. 100 ரூபாய்க்கு எல்லாம் தருவாங்களே அதானே? Well, they can't neglect accuracy, and it can turn that opposition defense into facing its own goal, which so often can cause problems. And it's Hullet. Oh, he's getting hounded, really hounded. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. நம்ம கட்டா இருக்குனா நமக்கு இது கொடுக்குறான ஃபவுல் இவனுக்கு தர மாட்டறான் ப்ரோ. ஏன் தெரியல. அது ஏதோ இது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Manchester United have penetrated for the first time. Yeah, but I think they all know. Cruyff! Mighty close. Oh, he just got it ever so slightly wrong, Peter. There wasn't much in that at all. ஓஹோ அப்படியா ப்ரோ? நம்ம நோம்பு வச்சா பரவாயில்ல ப்ரோ. நோம்பே வைக்காம நம்ம போய் சாப்பிட்டு வந்தோம்னா அது நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குங்க. அவங்களே பாவம் நோம்பு வச்சுட்டு சாப்பிட்டா ஓகே. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Nicely worked. வர Lovely ball and a real chance. Oh, he's got that all wrong and it's a penalty. மோஸ்ட்லி வெரைட்டி இல்ல ப்ரோ. ஏதோ அமௌண்ட் மாதிரி ஒரு 100 ரூபாய் 150 ரூபாய் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. வணக்கம் ஆள் தலைவா. வாங்க தலைவா. நான் தலைவா இவ்வளவு நேரம் கழிச்சு வர்றீங்க. லைவ் போட்டு 1 மணி நேரம் கைஸ். மாடரேட்டர் பாத்தீங்க லைவ் போட்டு 1 மணி நேரம் கழிச்சு வராப்ல. எல்லாம் மாடரேட்டர்ல. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus. And the finish!
Loose ball அண்ணன் now, அண்ணன் little ரொனால்டோ chance to ஷாட்லாம் தடுக்கணும்னா அது பீட்டர் ஸ்கிம் வச்சு வேண்டி சாரால மட்டும் தான் முடியும். inspired goalkeeping. வேற எவனாலயும் Really முடியாது. looked sharp there, didn't he? That's மொரட்டுக்கு very பாய் பரவாயில்ல பாய். என்ன பாய் இருக்கு நம்ம நார்மலா வந்து சீக்கிரம் எந்திரிச்சுருவாரு 7 மணிக்கு 8 மணிக்கு எந்திரிச்சு நம்ம லைவ்னா ஓகே லைவுக்கு லேட்டா போலாம் அப்படின்ட்டு Can he get it through? ஐயோ மொட்டை பசங்க Goal! Manchester United தம்ப்நெயில்யா to the lead. நான் தான் ப்ரோ என்ன ப்ரோ Well, I think it's pretty obvious. இவ்வளோ இவ்வளோ This emphasizes the மொ importance of having willing runners. மொரட்டா ஒரு அசிங்கத்தை படுத்தி விட்டீங்க. One good ball and they're in. Manchester United get themselves into the lead. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? Cruyff puts his foot on the gas. Always onto this. It's gone all the way through to the keeper. Cruyff really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. And just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Oh, what has happened here? Roberto Carlos. சூப்பர்ரா பா கணிக்கிறான் ப்ரோ. Gullit. Decent attempt, but not quite good enough. அபு பாய் தான் இங்க ஆளே. ஆமா 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 ப்ரோ எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி ப்ரோ பக்கத்துல உங்கள மாதிரியே Manchester United have their second பார்க்க உங்களை ப்ரோ அது பழைய போட்டா ப்ரோ அதனால அவர் என்ன பண்றாரு cut out. அதான் இப்ப நான் வந்து ஒரு இது பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ப்ரோ அந்த ஒரே ஒரு இதை மட்டும் ரெடி பண்ணி கொடுங்க ப்ரோ. And now a sudden chance to counter. என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா இப்ப ரீசெண்ட் போட்டோவை எடுத்து அந்த அந்த மூஞ்சியை வந்து அங்க வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளவுதான். மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை. நம்ம எடிட்டர் சொல்லியிருக்கேன் எடிட்டர் தான் பண்ணி முடிச்சுட்டு He's had it taken off him. Oh, shooting chance! Oh, denied! Brilliantly. விக்ரம் புதுக்கோட்டையில எங்க Offering a right smile there. அவர் பேர் விக்ரம் இல்ல கைஸ் அவர் பேர் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல யாருக்கும். Nicely aimed pass. Pirlo. Here's the whistle for half-time. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இதை நம்ம இதை மாத்தினாதான் உண்டு. still என்னது very much in it. பொசிஷனை மாத்தினாதான் உண்டு. பொசிஷன் இல்ல இதை மாத்தணும். Laced with excitement. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting. And Cruyff! அவ்வளவுதான். டிடா காட் லெவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கைஸ். Now he's off and running. Gullit goes steaming forward. Ronaldo receives it in a wide position. It's a goal kick. And it's Gullit. Passing is crisp and sharp. He's found a way through. And the shot! And he hits the net. பட்டு புட்டு ஒரு துளி. There's the goal. நன்றி நன்றி நம்ம அது வந்து நம்ம எடிட்டருக்கு தான் கைஸ் The பிடிக்கும். lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. And that means just one thing, match ball. Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. Now it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Messi! ஏய் எல்லாம் தட்றா. பிரச்சனை தட்றா. The keeper standing. PS5 ப்ரோ இல்ல ப்ரோ PS5 தான். Is the Isava. second corner of the game. இசாலா That's really well cleared. Manchester United have the chance to go the other way.
there's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. The attendance for this match was 71,600. Vieira demonstrating his defensive quality there. Manchester United appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Now, can they get him away? Thuram. Might be danger here. Iniesta. If they want to counter, they could do with more speed. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Pirlo. Cruyff, who does have an assist to his name. Thuram. They want to be quick here. It's breakaway time. Looking to play him in. Pirlo. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Neither of these two want to come off second best. Oh, that was vital. Rui Costa. And this is Ronaldo. And he's onside. He's found a way through. Now the cross. What a letdown when you've got such presence and movement. ஸ்கூல் எங்க ப்ரோ சென்ட் ஜேம்ஸ் இல்ல ப்ரோ ஸ்கூல் ஐயடா Crossed in once more. He's cut it out. அவன்கிட்டே ஒரு ஸ்கூல் ப்ரோ It's a decent chance to counter-attack. Well, that's beautifully weighted. And he's in on goal. And he's certainly onside here. Big chance! It's there! That really is அவன்கிட்டே ஒரு ஸ்கூல்ல படிச்சேன் ப்ரோ all his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. And he's done it again. He's got his second. Substitution for Manchester United. Manchester United can now introduce the first Hello? of their substitutes. Number 21. நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ நீங்க We've got ourselves a game here. Number Well, I 13. think they have every chance of leveling this. இது thing. கேம் விளையாண்டுருக்கேன் They've got to stay calm and not go completely gung-ho. இல்ல இல்ல சொல்லுங்க என்னாச்சு Neymar. Number 18. யாரு ப்ரோ சுதன் யாரு எனக்கு யாரும் தெரியலையே நம்பர் டெலீட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ யாரு Foul, no two ways about it. ஆஹா Oh, good read. That's great positioning. முகமது From him. Pinches it off him. தலைவா சொல்லுங்க தலைவா We like the end. If நீங்க anything's தானா going to happen, it's got to happen. ப்ரோ அது ஃபோன் வாங்கிட்டனால போயிடுச்சு ப்ரோ நம்பர் எல்லா But நம்பருமே they are giving it all they have. ஆமா ஆமா சரி இருங்க நான் அந்த கூப்பிடவா அந்த முடிச்சுட்டு கூப்பிடுறேன் ஆ ஆ ஓகே ஓகே In full tilt down the left. பாய் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் பாய் இருங்க பாய் That's been intercepted. He read that really well. and கேம் விளாட stopped it. இன்ட்ரெஸ்டே போயிடுச்சு பாய் Knocks it out wide. Played in deep. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Pirlo. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Oh, no question, that's a foul. வீமநகர்லையா ப்ரோ இப்போ வீமநகர்ல இருக்கீங்களா ரைட் ஆமாம் வீமநகர்ல தான் அங்கே தான் அங்கே தான் நீங்கள் எங்கே படிச்சீங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ அடுத்து ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Lovely bit of skill. And it's Thuram. Tries to pass it through. He's dealt with that really well. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Rummenigge. And he's had it nicked away. And the ப்ரோ எங்கே கேம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம்னு ஐடியா ப்ரோ Well, this was a game எங்கே கேம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம்னு ஐடியாவா on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal.
How would you summarise what we've seen today then, Jim? Listen, despite the loss, they have to take something from this. I think the coach will have seen things he needs to work on, so I'm sure they have a lot of sorting out to do before the next game, and they can get there. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. பாய் உங்களுக்கு ஒன்று அமுச்சு விட்ருக்கேன் பாருங்களேன். எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு ப்ரோ. வராம மட்டும் முன்னாடி வராம இருந்தா கரெக்டா இருக்கும். சாரி ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி கேம் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஸ்டோரி கேம்ஸ் ஆம் ப்ரோ. அது ஸ்டோரி கேம்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் ப்ரோ. அவுட்லாஸ்ட்னு ஒரு கேம் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமேட்டு அது எதுவுமே பண்றது இல்ல. Like 8 people are watching. Thanks for 17 likes. பார்வே. ஓ அவரா? அவர் முடிக்கட்டும் ப்ரோ. அந்த யூ டைம் முடிக்கட்டும் ப்ரோ. முடிச்சோடனே நான் ஒன்லி ஃபுட்பால் மட்டும். பார்வே 6 சூப்பர் கேம். போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். அதுல ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறமேட்டு அவனுங்க எதுக்குறதோட நமக்கு வர அந்த எக்யூப்மெண்ட்லாம் சூப்பராக இருக்கணும். சப்ரஸர் சைடு ஸ்னைப்பர் வச்சுப்பேன். ஒரு டார்கெட் கொடுத்துருவாங்க, இங்கே போய் நீங்கள் சுடணும். அது ஓப்பன் கேம் தானே, நீங்கள் போய் இங்கே போய் சுடணும் அப்படின்னு வானுங்க. போயிட்டு நம்ம ஆளு மட்டீர் அழகா ஒரு புல்லுக்கல்லையா வழியில் உட்காந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் மேலே இருக்கனா போட்டுருவேன். அதுக்கப்புறமேட்டு கீழே இருக்கணும் போடுவேன். The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So, it's away we go then. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, I'm a real fan of this guy, Ruben Dias. Portugal do have the reputation, not just of producing great wingers, but great centre-halves too. And I see him as the latest in line. Okay, he can be quite conservative and he won't wow you. Goes for a shot! They've got to make this nice and quick. Ruben Dias promptly onto that, and that is that. That has been cut short. Rijkaard. Passing is crisp and sharp. Rijkaard looking to... Rijkaard! ஹலோ, Oh, that was close. என்னண்ணே சொல்லுங்கண்ணே. சரி, கேன் போட கொடுக்குமா? And here's Cantona. நாகராஜர் சொல்லுங்க. நாகராஜர் ஃபோன் பண்ணுறேன். Seedorf. நான் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன். நான் ஃபோன் பண்ணி அவர்கிட்ட. Is on. ஏன்? ஆமாம். Good take, and is he in? இப்போ தண்ணி கன்ஃபார்மாக வருமா வராதா? இல்லை ஓரளவு இதாக வருமா வராதானே? Early exchanges.
Well, I think both teams probably feel it's too அவ்வளவுதான். early அதுக்கப்புறம் for them ஏறதுக்கு to இல்லை. start taking real risks. It's சரி சரி. கேக்குதுண்ணே சொல்லுங்க. and again. Goal! சரி And ஓகே the ஓகே. move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. பாய் ஒரே நிமிஷம் பாய். I doubt very much that this was in the script. Played out to the left flank. Cantona. ஹலோ, இது அங்க என்னாச்சு? தண்ணிக்கு ஏதோ ப்ராப்ளமா போயிட்டு இருக்கு. அது கேன் போட சொல்றாரு அவரு. I think he's done great there. Both இவர் தான் மோகன் தான். dealing with it. அங்க தண்ணியே வரலையாம். தண்ணி ரொம்ப Very first corner. போன நாளைக்கு வேற ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த பிஎல்சிஎஸ் பசங்க வருவாங்க. And now a அப்படியா? chance to counter. சரி ஓகே ஓகே. Nice looking சரி ball. ஓகே. And they're not gonna make okay, further progress now. And he cuts out the supply. And it's Salah. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. Right card! என்ன ஜோன்ஸ் ப்ரோ போடுவீங்கன்னு சொல்லவே இல்லை. போடுவீங்களா சொல்லவே ப்ரோ ஒரே சாரி ப்ரோ கொஞ்சம் ப்ரோ நவீன் சொன்னாரு அந்த ஃபேர் ப்ரை. ஆமாமா ப்ரோ செயின் டுகெதர் போடுங்க ப்ரோ மஜா ப்ரோ. கண்டிப்பா நான் போறேன். இல்ல ப்ரோ அது எனக்கு என்னமோ நம்ம ஸ்டோரி கேம் பண்ணாலே நம்ம இதாக மாட்டேங்குது ப்ரோ. இப்பதான் ஓகே ஓரளவு டெவலப் ஆகிட்டு வருது சேனலு. Now he has two. அதனால ஓகே, அதனால தான் நான் அதை பண்றதே இல்லை. இதெல்லாம் பண்ணிடுவேன் ப்ரோ. Now without reply. Well, they're very much the better team at the Yeah, moment, actually. Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Here's a sharp little ball here. And this is Batistuta. பேட்டு ஷூட்டா போடுறா. Maldini. Neither of these two want to come off second best. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. என்னது Just I suppose to deny. ரேஜ் பைட் ஜோன்ஸ்? என்னது புரியல ப்ரோ. ரேஜ் பைட்டா ப்ரோ? இருக்கு ப்ரோ. பண்ணானா ஃபவுல் கொடுக்குறானுங்க ப்ரோ. நம்ம பண்ணா அவங்களுக்கு Plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. Rummenigge. And this is Messi. ப்ரோ ரொம்ப கவட்ட புண்டையில விட்டு அடிக்கிட்டான். Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. நம்ம ஊருக்காரன் வேற. It was deliberate, it was cynical. அதான் நான் இருக்கேன்ல ப்ரோ. என்ன சப்போர்ட் வேணுமோ எசிடேட் பண்ணாம கேளுங்க ப்ரோ. நம்ம ஊருக்காரன். But it had to be done. கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ. Behind this one. அதெல்லாம் வந்து அது Looking here to ஐயோ லெஃப்ட் the வச்சு direction of the game. Roberto Carlos. ரொபோட்டோ கார்ல சூப்பரான ஆள் ப்ரோ. For the ball. That's good play. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Played into space. ரேஜ் பைட்னா வெறுப்பாகிடுவான் ப்ரோ. இட் பிளேயிங். என்னடா என்ன பண்றான்? ரேஜ் பைட்னா வெறுப்பாயிடுவான் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ ரேஜ் பைட்டான்னு நமக்கு தான் ப்ரோ. இவனுக்கு கொனாமி என்ன பண்றான்னே தெரியல. எதுவுமே பண்ண முடியாது. இதை பாருங்க Mohamed Salah. சாட்டு பால போடுறான் ப்ரோ. பால போடுறான், பாச போடுறான். கோல்டு They are cruising. ப்ரோ நிறைய பேர் ஆல்ரெடி போட்டாங்க ப்ரோ. ஆனா பார்க்ல ஏகப்பட்ட போட்டாங்க ப்ரோ. Possession apart here. Simply ப்ரோ நானா இன்வெஸ்ட் பண்ணதில்லை. இது நம்ம அக்கௌண்ட். was there ever any doubt? நம்ம அக்கௌண்டே கிடையாது. இது ஸ்ரீராம் ப்ரோ அக்கௌண்ட். The measure of the keeper and there was very little நமக்கு எங்க ப்ரோ நமக்கு தோத்துக்கே வழி இல்ல. end up கேமுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு 3-0 and things பிஎஸ் வாங்கினதே ஒரு ஆசைக்காக தான் ப்ரோ. என்னால கேம் விளாடாம இருக்கவே முடியாது ப்ரோ. அதுக்காக தான் ப்ரோ பிஎஸ்பி வாங்கினேன். ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்தாச்சு எப்படியாச்சும் கேம் விளாண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு இதுதான். behind. Can they make something happen now? Bumps him off it and wins back the ball. Can he get on the end of this? Batistuta picks it up out wide. Mohamed Salah. ஆனா இந்த கேம் விளாடாம இருக்கவே முடியாது. அதனால தான் நான் வந்து All the way through to பிஎஸ்பி the வாங்கினேன். keeper. Iniesta.
Good ball, good take. He might be in here. Dealt with nicely by the defence. And it's Pirlo. Habrá 2 minutos Great de vision. descuento. Oh, they could break here. And it's Rijkaard. Back into the middle. ப்ரோ அது தேர்டு இல்லை ப்ரோ எனக்கு யாரா எப்பா Roberto Carlos. There's the whistle for half time. Well, that was as one-sided. ப்ரோ நிறைய பேர் ஆல்ரெடி ப்ரோ ஆமா யார் ப்ரோ அவரு Shown up here and they're just tearing it up at will. ப்ரோ அவர் நம்ம சும்மா நார்மலாவே வந்தவர் தான் ப்ரோ நம்ம லைவுக்கு சும்மா நார்மலா ரேண்டமா வந்தவங்க தான் லேப்டாப் சீப்பா பெஸ்ட்டா சொல்லணும் ப்ரோ அதை பத்திலாம் சுத்தமா நாலேஜ் கிடையாது நான் டெக்கு கிடையாது ப்ரோ நான் அவர் பிரெயின் ப்ரோட்ட கேட்டிங்கன்னா தெரியும் அவர் தான் லேப்டாப் இது பண்ணுவாப்ல இங்கே ஒரு கம்யூனிட்டியே கிரியேட் பண்ணலாம் ப்ரோ இருங்க ஒரு கம்யூனிட்டியே கிரியேட் பண்ணலாம் கண்டிப்பா ப்ரோ நான் இப்போ கவர்மெண்ட் லேப்டாப் ரெஜிஸ்டர் பண்ணேன் ப்ரோ ஓஹோ ப்ரோ கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பே போதும் ப்ரோ அதுவே நல்லா இருக்கும் ப்ரோ So off we go once more. So 45 minutes to turn it round. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஐடி ப்ரோ And that is out of play. ப்ரோ பிசி பில் பண்ணுங்க ப்ரோ ப்ரோ இல்லை ஓகே நீங்கள் பிசி அது நீங்கள் லேப்டாப்புக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச பிசி ஏன்னா தம்பி லேப்டாப் தான் வச்சுருக்கான் Cantona stood his ground strongly, looking to play him in. That's the keeper's ball. Well, I'm not நீங்கள் நார்மலாக கேம் ப்ளே பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் பிஎஸ் வாங்கிக்கோங்க பட் ஆனால் நல்லா கோர் கேமராக இருந்தால் கண்டிப்பாக பிசி தான் ப்ரோ நான் உண்மையாகவே சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து And that is as far as they're going. பிசி தான் ப்ரோ பிஎஸ் வாங்கின காரணம் வந்து எனக்கு பிசி அப்போலாம் பில்ட் பண்ண தெரியாது சரி ஓகே பிசியே வாங்குவோம் வேறு வழி கிடையாது நமக்கு வேறு எதுவும் கிடையாது அப்படின்ட்டு தான் பிசி வாங்கினேன் இல்லைனா நான் பிஎஸ்சி வாங்கியிருப்பேன் சி இல்லைனா பிஎஸ்சி பில்ட் பண்ணியிருந்திருப்பேன் Not make it four. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. என்ஐடி திருச்சி பக்கமா இல்லை ப்ரோ திருச்சி இருந்து அவுட்ரு ப்ரோ என்ஐடி அது திருச்சி இருந்து ரொம்ப தூரம் ப்ரோ அது Now it's Messi. அதான் அவர் வந்து அஞ்சப்பல் சாப்பிட்ருக்காரு And again they run up against stubborn defending. Crossed in early. And he's taking no chances. பாருங்க ப்ரோ ஃப்ரீ கிக் விளாடிறான் Tries to pass it through. Well, Peter, just see here how a lot of these டிசையர் டூக்கு அமெரிக்காலேருந்து ஜப்பானில் பாஸா Shooting chance. It's bounced back off the post. And he hits the net. அதுவும் இப்படி A2D PC5 கில்லர்னு ஒரு லான்ச் பண்ணியிருக்காரு ப்ரோ அப்படியா He'll take that. Perhaps not. ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிசி தான் ப்ரோ Ball count. Listen, he would have been advised to do Literally, that as a மொரட்டா kid, இருக்கும். and it's obviously பிசியில் in his mind. இந்த இதில் வந்து ஒரு லிமிட்டட் கிராஃபிக்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கிராஃபிக்ஸ்லாம் ஏற்ற முடியாது ஆனால் பிசியில் அப்படி கிடையாது கிராஃபிக்ஸ்லாம் கொடூரமாக ஏற்றலாம் It's a good ball through. Great chance. Iniesta. Nagasaki couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Oh, the ball's gone astray. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Donnarumma. உங்க பாய் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாய் Oh, truly டிவிஷன் brave 3 வந்தாச்சு defending. இந்த பாய் Some inspired work that. It's good that someone knew exactly what they were doing. எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் As போவே we look மாட்டேன் to the possibilities, but in the end it's fruitless. Mohamed Salah, deep cross. Doué! பிசி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ அது ப்ரோஸ் கேம் அதுதான் ப்ரோ நான் வந்து நார்மலாக விளையாடுறதுக்கு தான் ப்ரோ வாங்கினேன் பிசி வந்து அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் கிடையாது This team know how சரி to enter and they'll be looking to அப்படியே do சும்மா விளையாடுறதுக்கு வாங்குவோமே அப்படின்ட்டு வாங்கினேன் அதுவும் எப்படி நான் செட் பண்ணதுன்னா இருங்க நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் Decent chance! It's fallen kindly. எப்படி நான் இங்கே இருக்குல்ல ப்ரோ இந்த இடம் இருக்குல்ல Taken கீழே with style. இங்கே பாருங்களேன் தள்ளிட்டு வாங்க இந்த இடம் இருக்குல்ல And it is ஆக்சுவலாக நான் முன்னாடி அங்கே தான் வச்சுருந்தேன் வச்சு என்ன பண்ணுவேன் காலையில் எந்திரிச்சு கேமாக போடுவேன் ஜாலியாக விளாண்டுட்டு போயிடுவேன் அவ்வளோதான் கேம் அப்புறமேட்டு திரும்பி படுத்து தூங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு is no longer an option.
It's become a case of men against boys. That is good pressure, just hounded him off it. Rijkaard does really well there, he is strong. There could be trouble here, but for now the referee is அப்புறமேட்டு அப்படியே எந்திரிச்சு படுத்து தூங்கிட்டு அப்புறம் திரும்பி நார்மல் லைஃப் அவ்வளோதான். திரும்பி காலை எந்திரிப்பேன், சாப்பிடுவேன், அதுக்கப்புறம் படுத்து தூங்கிட்டேன், அவ்வளோதான். இதே தான் ப்ரோ வேலையை வச்சுட்டு இருந்தேன். அப்புறமேட்டு வேலைக்கு போனேன். வாழ்க்கையா அதுதான் ப்ரோ அதுல தான் அந்த ஃபார் கிரை எல்லாம் முடிச்சது. நைட்லாம் 2 மணி ஆயிரும் ப்ரோ தூங்கி முடிகிறதுக்கு. ஆமையா இருக்கும். அப்புறமேட்டு It's a searching pass. Rijkaard. Oh, that pass isn't the best. Pirlo in with the challenge. Bit of an appeal, but nothing doing. Now it's Batistuta. Now it's Doué. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. ஓ மெதப்பான வாழ்க்கை. ஆமா ஆமா ப்ரோ, கண்டிப்பா ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, இப்போ கூட வாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த லைவ் முடிச்சுட்டு நீங்க வண்டி மட்டும் இருந்தா சொல்லுங்க, நான் லொக்கேஷன் கூட ஷேர் பண்றேன். அப்படியே வாங்க ப்ரோ, வாங்க வந்து விளையாண்டு போங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நீங்க பிடிச்ச கேமு கிரிக்கெட் இருக்கு, அப்புறம் ஆக்வர்ட்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு என்ன கேம் பிடிக்குன்னு சொல்லுங்க, வந்து நீங்க ஷார்ட் விளையாண்டு போங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. என்ன நம்ம வீடு ப்ரோ, எப்ப வேணா வரலாம். Can see things others simply cannot. Mohamed Salah looking to go deep. Oh, that's wonderful alertness. And there's his chance to lead the counter. Roberto Carlos. The pressing's intense and it's paid off. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. மூவியா படத்துக்கே ப்ரோ, நம்ம படமே ஒன்லி வந்து விட்டுதான் விட்ட தவிர படம் மற்ற படம் நான் பார்க்கக்கூடாதுன்னு இருக்கேன். ஏன்னா மற்றபடி இது நல்லாவும் இல்லை. இப்போ நீங்கள் ஆச்சு படம் பார்த்து அபுபாயிட்ட படம் ப்ரோன்னு கேட்பேன், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறமேட்டு படமே பார்க்கறது இல்லை, சுத்தமாக விட்டேன் படம் பார்க்குறதே. அதெல்லாம் விட்டேன் பல வருஷமாகுது ப்ரோ. ஒன்லி கேம் தான். இதில் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ப்ரோ, எனக்கு என்னமோ தரல கேம் விளாட, அதனால நான் சாப்பிட்டு கேம் விளாண்டுருப்பேன். வாழ்க்கையில் அப்பா மறட்டுடா, வெறும் எக்ஸ் பாஸ்டா. பேய் படம் ஒன்லி பேய் தான். பேய் படம் மேபி இப்போ இந்த காஞ்சூரிங் வருதுல்ல, அந்த காஞ்சூரிங் தேட்டரில் வரும் போலான்னு இருந்தேன், கடிச்சப்பதான் ஓடிடியில் விட்டானுங்க, வெறுப்பாயே. சரி ஓகே, அதுக்கப்புறம் 15 ஷாட்ல 11 ஷாட் எடுத்துருக்காங்க. ட்ரெஸ் ப்ரோ அது டக்குன்னு ஓட்டி பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. ட்ரெஸ் ப்ரோ தரமான படமா நானும் பார்க்கலான்ட்டு பார்க்குறேன், ஒன்றும் செட் ஆக மாட்டேன் அப்பா. அதனால போயிட்டே இருக்கு படம். விட்டுல யார் ஃபேன் ப்ரோ? நானா ப்ரோ? அது ஒருத்தர் இருக்கா ப்ரோ, மியானிகான்னு இருப்பா, மியானிகா 69 ஒக்காளி அழகுனா அழகு அம்புட்டு அழகு ப்ரோ, செமையா இருப்பா. ஆனா அதுக்கப்புறம் என் ஆளு டிவிஷன் 3 ஹவு ஃபுல்லா ஸ்மார்ட் சிஸ்டம் வந்தா எங்க லிட்டரலா நீங்க வந்து ப்ரோ அந்த கண்ணு வந்து பூனை கண்ணுன்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த ரஷ்யன் கேர்ள்ஸ் ப்ரோ, அவ அப்புறம் அழகா இருப்பா பார்க்கவே. இல்ல ப்ரோ நீங்க சிங்கிள் தானே? இல்ல நான் லவ் பண்ணப்ப சொன்னேன் ப்ரோ, அதுக்கப்புறம் அவளை பிடிக்கும். இப்பெல்லாம் பிரேக்கப் ஆகி பிரேக்கப் ஆகி அடி கொளுத்தி விட்டாச்சு. ஏய் 6 பீப்புளா இருக்கு, தப்பா இருக்குண்ணா. அதே இதுல என்ன இல்லையா தப்பு? பையன் கூட எதனாவது பண்ணாதான் கைஸ் தப்பு, பொண்ணு கூட பண்ணா நேச்சர் அது. அது இல்லாம எப்படி ப்ரோ? அது இது ஒரு லைஃப், அவ்வளவுதான். அதை தாண்டிலாம் வேற எதுவும் முடியாது.
There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. யார் எவா இல்ல 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 நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சுறேன் அவன் அவன் Well, the stage is set for a stirring ப்ரோ. down அவன் here. இவெல்லாம் ரேண்டமா கனெக்ட் ஆனா There's ப்ரோ. a real sense of உங்களுக்கு அந்த anticipation ஃபீல் here. கொடுக்குமான்னு தெரியல, பட் ஆனா எனக்கு There's the whistle. Ukraine have gone with what looks like an orthodox 4-4-2, Jim. I think it gets a terrible raw deal these days. It's deemed old-fashioned, outdated, but in truth, with the right personnel, it works just Erling Haaland. as any other system or formation. Success can still be had with it, and teams are still winning big trophies with exactly this setup. Couldn't squeeze it through. So what can they make of this? Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. But he also often plays as a 10, as we know, in a free role. And is that a new dimension to his game? No, he's been at that for years, and he's just very good wherever he plants himself. And this is Hazard, and he's away, and he shoots! இந்த வெப்சைட் ப்ரோ. அது சொன்னா என்ன பஞ்சாயத்து யார் போகுது? நான் சொல்றேன் சீக்கிரம் ப்ரோ, தனியா கூட சொல்றேன் ப்ரோ. எனக்கு ஒரு டவுட் சொல்லுங்க ப்ரோ. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Neymar going face to face with his great rival. Pull it. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too either to start taking risks. They're still very much in a phase of testing and sizing each other up. Hazard will not want to lose out here, not against this. Oh, that is asking for trouble. Played in. It's a goal kick. ப்ரோ நீங்க என்ன படிக்கிறீங்களா? Of course, ஸ்கூல் பையனா நீங்க? outlandish ability. Neymar. Paris Saint-Germain so far providing no real test at all for the goalkeeper. Oh, good read. That was well played, well stopped. Pirlo knocks it into space. Oh, sweet feet. And it's Bergomi. Pirlo. And the pass is intercepted. Maradona. Now it's Haaland. He's had a fair tumble under that challenge. Hullet. And Hullet! Against the crossbar. காலேஜ் தல ஃபர்ஸ்ட் இயர். ஓகே ஓகே, பட் 4K ப்ரொவைட் பண்ணிடலாம். 4K ப்ரொவைடா? புரியல ப்ரோ. அரே வா. ஓஹோ அப்படியா ப்ரோ? அதெல்லாம் நம்ம சென்னை வாழ்க்கையெல்லாம் தெரியாது, நம்ம திருச்சி வாழ்க்கையே அவ்வளோ தெரியாது ப்ரோ. அங்கெல்லாம் எப்படி நமக்கு தெரியாது ப்ரோ, காலேஜஸ் அந்த ஸ்கூல்ஸ் அதெல்லாம். Passing is crisp and sharp. Picked out brilliant. Big chance. Well, now it's a race for the ball. Bullet can be a real threat inside the box. Almost half an hour in now. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good. He ran himself into சென்னையில என்ன ப்ரோ? பட் 4K ப்ரொவைட் பண்ணா புரியல ப்ரோ. The keeper has reacted superbly there. Really. அப்படி ஒரு காலேஜ் இருக்கா? ரைட் ரைட் ரைட். And we have our very first corner. Pirlo plays it short. Cross from Molt. Big header. He's missed but not by that far. ப்ரோ அதான் ப்ரோ, அவன் என்னோட நேம சொன்னா, சோ அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுக்கணும். இவன் என்ன சொல்றாங்க, நான் என்ன போய் பேசணும்? சரி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி போ.
plays the game a step ahead of almost anyone. Rummenigge. Oh, man. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Maradona. Haaland is firing after that one. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Can he get on the end of this? They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. And it's Romario. Ukraine finding their passes. And the shots! Don't, bro. That is a Up. gem! ஓஹோ அப்படியா இல்ல ப்ரோ அந்த And it's ஜோன் ப்ரோ Ukraine who take the lead. வெயிட்ஃபுல் Speed of thoughts, ஜோன் efficiency of நான் கரெக்ட் ப்ரோ movement, and certainty of நான் உண்மையாவே சென்னைலாம் வந்தது இல்லை ப்ரோ சென்னை எப்படி இருக்கும் என்ன அங்க இருக்க பீப்புள்லாம் நமக்கு தெரியாது Should have been boxed in. அந்த இடத்துல ஒரு பீப்புள் இருப்பாங்களே So we have நடக்கிறது ஏதோ என்னன்னு தெரியல அந்த சைடு பாஸ் தான் போட்டுக்கிட்டே இருக்கு tries a shot off the post. போகுது Ambitious ball here. Rummenigge. Well, that is one way to stop him. Rummenigge unable to make it happen for all his good நான் ஃபுட்பால் பார்ப்பேன் ப்ரோ ஃபுட்பால் Cannavaro. 2 added minutes has been indicated. Maradona. Now it's Romario. And that interception was most necessary. Good ball over the top. Cleared without hesitation. He's gone for goal. A really close shave and the நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர் மீட் பண்ணலாம் ப்ரோ Paris ஆஃப்டர் Saint-Germain. அதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ Despite having a goal. வராதுல நம்ம எங்க போயிட்டு பண்றது ஃபுட்பால் நெய்மார் ப்ரோ நெய்மார் நம்ம எப்பொழுதுமே நெய்மார் பை Half-time, because in truth they've not really been நெக்ஸ்ட் பார்க்கணும்னா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பார்க்குறீங்களா என்ன 16 லைக்லேருந்து 15 லைக் ஆயிடுச்சு may see a very different side second half. We need to. 6 people are watching guys என்ன guys 16 லைக் ஆயிடுச்சு யாரும் அன்லைக் பண்ணி விட்டீங்களா எந்த டீம் பார்ஸ் ஆமா ஆமா கண்டிப்பா Here we go again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Beckenbauer. Aim forwards. It's an inviting looking ball, that. Here's a man adored by many, even deified by some. Well, that tackle was certainly sturdy. Maradona powering forward here. அது எப்படி பண்ணதுன்னு தெரியல ப்ரோ தெரிஞ்சிருந்தா கூட பண்ணிடுவேன் அது எப்படி பண்ணுன்னு தெரியல That pass has been well intercepted. And that's put paid to a promising move. Nicely aimed pass. Threads one in. Look at the goes for a shot. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா என்னன்னே தெரியல ப்ரோ 4 மீட்டிங்ல பிஎஸ்சி செஞ்சுட்டாங்க லாஸ்ட் பார்சாவோன்னு என்னன்னு தெரியல ப்ரோ பாப்போம் என்னன்ட்டு கிளப் சொல்லியா கிளப் பார்சா தான் ப்ரோ நான் அண்ணன் ஃபேன் ஓ அண்ணனா கிறிஸ்டன் Ukraine are doing very nicely, thank you. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go grab and pull it. ஊம்ப கூட முடியாது உன்னால நீ நினைச்சாலும் நீ வந்து உன்னால இந்த சீசன் வந்து Pull it
Clearly thought he had the லோ beating of ஸ்க்ரீமர் the அவன், லோ ஸ்க்ரீமர், யூ நோ கைஸ், லோ ஸ்க்ரீமர் Paris என்னன்னு Saint-Germain தெரியும்ல, have their second தரையை corner ஒட்டி now. அடிக்கிறவன். He rises. He cannot do Oh, anything he bro. didn't quite meet it right. I think எதுவுமே he did பண்ண really முடியாது. well to get the shot away, to be honest, given how much pressure he was under at the time. Maldini has a look and plays it forward. Played in with purpose. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing. And a chance! Oh, split-second reaction. That's very, very good. You can't ask for much. மாட்ரிட் 2016 ஆமா ஆமா நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஓகே ஓகே அப்பே தான் லஞ்ச் போயிட்டு வரேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ, சாப்பிட்டாங்க பிசி ப்ரோ, சாப்பிட்டு வாங்க. Ukraine are looking to go forward now. He's beaten the last man. Well, they're certainly pressing with purpose here. Pirlo. It's Hullet. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Passes coming off in quick succession here. Rummenigge tries to pass. Can he finish? Same again, same outcome. Paris Saint-Germain really have ப்ரோ வாசலாம் வருவீங்களா? ப்ரோ அதான் ப்ரோ, அது எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல ப்ரோ. காப்பிரைட்ஸ் முடிஞ்சுன்னா சேனல் டோட்டலாக லாஸ் ஆயிரும், அதனால நான் மூடிட்டு இருக்கேன், இல்லைன்னா பண்ணலாம். ப்ரோ காலேஜ் லைஃப் ஏதாவது டிப்ஸ் சொல்லுங்க ப்ரோ. காலேஜ் லைஃபா ப்ரோ? டிப்ஸ் சொல்ற அளவுக்கு நான் வந்து ஜாலியா இருங்க ப்ரோ, அவ்வளவுதான் டிப்ஸ். அரியர் வைக்காம ஜஸ்ட் பாஸ்ல வெளில வந்துருங்க, எதனாவது ஒரு கம்பெனில பிளேஸ் ஆயிருங்க, அவ்வளவுதான். போர் 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 ப்ரோ போகுது எனக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான், ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லாம் தேவையில்லை ப்ரோ. போரா போகுதுன்னா ப்ரோ என்னைக்குமே நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தனியா இருக்க தான் நல்லது. So their fourth corner of the game. அதான் எல்லாத்துக்குமே நல்லது ப்ரோ. நீங்க இப்போ ஓகே ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க, ஆனா தனியா இருந்து பழகிக்கோங்க, அவ்வளவுதான். அதுதான் பாயிண்ட், வேற வழி கிடையாது. ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. நீங்க மட்டும்தான் அப்படின்னா கஷ்டம். அது தனியா இருந்து பழக கத்துக்கோங்க எப்பொழுதுமே. Cantona. அனுபவிக்கிறது அனுபவிச்சுக்கோங்க, Oh, now here's an interesting matchup. நான் தனியா இருந்து பழகிக்கோங்க. Isco. Now it's Romario. And that interception was most necessary. And it's Hullet. 75 minutes played. ஆக்டிவேஷன்ல இருக்கானே, லைட்டா இது பண்ணுவான்னு பார்த்தா Makalele. Maradona. And it's Makalele. Romario. Isco is always scanning the pitch for targets. Valverde! டிடா Oh, how good is he? நான் கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும் வரேன். He is a finish of the highest order. And they are pulling clear here. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. A case now of complete control. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. And he's forced to go back. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Shot could be on. Chance! பாடி Scored! ஏதோ அடிக்கணும் கொடுக்கணும்னு கொடுக்குறானுங்க போல இருக்கு ப்ரோ. Back within touch. இல்ல இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, சிம்பிளா ஸ்கோர் கார்டு ஷோ பண்ணிட்டு நம்ம மட்டும் மேட்ச் பார்க்க வேண்டியதுதான் ப்ரோ, வித்தவுட் ஸ்ட்ரீமிங் இன் யூடியூப் அக்கௌண்ட். ஓஹோ ஓகே ஓகே, நாங்க பண்ணுறோம் ப்ரோ, வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க, எப்படி போகுதுன்னு பாருங்க டிஸ்கார்டில் வாய்ஸ். ஓகே ஓகே, இல்லை இல்லை அது நான் ராம் ப்ரோ பண்ணுவார் ப்ரோ எப்பொழுதும், அதுக்கப்புறமே விட்டுட்டாரு ஏன்னு தெரில, ரெகுலராக பண்ணிட்டு இருப்பாரு. Substitution for Ukraine. Number 21.
So now we're going to get those changes we have been expecting. Cannavaro. So just a Number consolation, 2. or is Coming on the field. just 5 minutes Number remaining now. 9, Messi. Number 26, Kalidou Koulibaly. Number 15, Pirlo. Paris Marquinhos. Saint-Germain do have a chance to counter here. Oh, that's a key interception. Valverde. ஆவரேஜ் கடை தான் ப்ரோ இருப்பாங்க, ஆனால் அடிக்கலாம் வந்து. Now it's Haaland. No, that's been intercepted. Neymar. Looking to play him in. Shoots! He's got a goal! இன்னைக்கு மேட்ரிட் வாட்சலாம் பிளான் இருக்கா ப்ரோ? பட் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக கிடைக்கும். நைட்டு 1 மணிக்கா? எம்மாடி ஸ்ரீராம் ப்ரோ லைவ், ஆனால் லைவ் முடிக்க நைட்டு 1 ஆயிரம் ப்ரோ. வேணா அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணுவோம்னா சொல்லுங்க, நான் இது பண்ணுறேன் எப்படின்ட்டு பார்க்குறேன். நைட் ஆனால் 1 மணிக்கு இருக்கு ப்ரோ. நான் கண்டிப்பாக நைட்டு 1 மணி நான் இதுதான் போடுவேன் இன்னைக்கு. ஃபுல்லாக கோப்பு தான். Paris Saint-Germain give themselves a chance of a fairy tale finish. He's having a shot! டேய் ப்ளீஸ்ரா. We are into overtime. ஏன்னா And that will be the final. கடைசி நேரத்தில் ஏதோ ஆயிடுச்சுன்னா. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, determined, driven. And whilst you might மொபைலில் தான் ப்ரோ. இல்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக மொபைல் உண்டு கைஸ். have things, நைட்டு மொபைல் உண்டு, நைட்டு மொபைல் உண்டு. your reflection. அவ்வாய் நைட்டு மொபைலில் போட்டுருவோம். Obviously, they'll be disappointed with the loss, but நைட்டு அவர் தரேன்னு இது இமையா ப்ரோ இருக்கார்ல, அவர் தரேன்னு சொன்னார். that will undoubtedly தரேன்னு சொன்னார் ஐடி, அதை வச்சு அப்படியே போட்டுற வேண்டியதான். And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator. இன்னைக்கு 11க்கு மேட்ச். A very ஓ good 11க்கு மேட்சா? 11 to 1 ப்ரோ. டெய்லி இல்லை என்னன்னா ஆஸ்தி தான் ப்ரோ. நம்ம டெய்லி என்னால் பண்ண முடியும். ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு வரோம், அதை பண்ணுறோம், இது பண்ணுறோம்ல, அதனால தான். இன்னைக்கு யாருக்கு மேட்ச் ப்ரோ? இவனுக்கு இவனுக்குமா? அவர் யாரோ லீன்னு சொன்னார் ப்ரோ, மறந்தே போயிட்டேன் பாருங்க. அவனை போட்டு விளையாட சொன்னார். டெய்லி இல்லை ப்ரோ. பிக் ஓகே அந்த மாதிரியே நான் பண்ணுவேன். சூப்பர் நான் பண்ணுவோம். யார் வருவா? அதுதான் காமெடி. ஆனால் வருவாங்க ப்ரோ, பாய்ஸ் வருவாங்க, கண்டிப்பாக போடுவோம். நெக்ஸ்ட் பார்சா அத்லோ மேரிட் ஆமாம் நல்லா இருக்கும். அது நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. பார்சாவும் அவங்களுக்கும் ஆல்ரெடி பகையில போன மாதிரி வீட்டு இருக்கு, பொரட்டா இருக்கும். அண்ட் ரியல் மேட்ரிட் பெனிஃபிட். ஆமாம் அதுதான் அந்த வினி மேட்ச். வினியை பற்றி தான் மங்கி மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களே, அதுதான் பஞ்சாயத்து அப்படிட்டு இருக்கக்கூடாது. கௌதம் ப்ரோ கிட்ட கேளுங்க ப்ரோ, அவரு உங்க அக்கௌண்ட்ல ஹைடு மெசேஜ்னு சொல்லுவாரு. கௌதம் ப்ரோ கிட்ட கேளுங்க, அவரு உங்க அக்கௌண்ட்டை ஹிடன் ஜெம்னு சொல்லுவாரா? விளையாடுற மூடே இல்லை ப்ரோ. ஜாலியாக விளையாடலான்ட்டு பார்த்தேன். இல்லை இமையா ப்ரோ போறேன்ட்டார், அதனால நான் லைவ் போல, இல்லைன்னா நான் போட்டுருந்தேன். ப்ரோக்கு ஒரு 40 ரூபா சூப்பர் சேட்டை போட்டு விடும். என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம். ஆமாம் ப்ரோ, ஆமாம் பாய். பிடிச்சிடும் அது பாய். இது பாய் கேம் பத்தி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை பாய், தெரியாதா?
நவீன் ப்ரோ வாட்சலாம் கேட்பான். அப்படியா நவீன் ப்ரோ வரவரா? ரைட் 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 ப்ரோ. கேமர் பாய் சொல்லி ஆகணும் உங்க மூட விட்டு. உங்க நம்பர் ப்ரோ நான் இதை சென்ட் பண்றேன் ப்ரோ. நம்ம இதுல இருக்கீங்களா, டிஸ்கால இருக்கீங்களா, சென்ட் பண்றேன். ஜோன்ஸ் ஐயா ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணுங்க ப்ரோ. கொலாக்கியன் கிங்லி ரிவ்யூ போடுங்க, பட் நாட் நெய்மா இருக்கும் ப்ரோ. நெய் ப்ரோ தலைவனை வந்து போடாத காரணம் கிடையாது ப்ரோ. தலைவனை வந்து எல்லாம் அடிக்கிறானுங்க, அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம்ல இருக்கானுங்க. அதனால தான் தலைவனை பத்தி போடல, இல்லைன்னா நான் போட்டுருவேன் ப்ரோ. தலைவனை பத்தி எப்படி ப்ரோ போடாம இருப்பேன்? This player, Lee Kang-in, is someone I'll be watching out for, Peter. He's very good in உங்க நம்பர் அப்புறம் தரேன் ப்ரோ. and he has that sweet left foot. But he has the intelligence to drop inside and play a number 10 role also. And he does most of the phenomenal pass பண்ணாங்க. என்ன கதை? half spaces, especially against sides who move that bit deeper. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. பட் இவனோட ஒன்னே ஒன்று, ஏன்னா இவனை சைனே பண்ணிடுங்க சீரியஸ். Can he get on the end of this? Lee Kang-in was alert to the possibility. ப்ரோ ஷோ டைம் எப்பவும் ஃபார்ம் ஆமா ஷோ டைம் ஃபார்ம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருப்பானுங்க ப்ரோ. ப்ரோ அக்கௌண்ட்ல ப்ரோ அம்மாடி ப்ரோ அக்கௌண்ட்ல மொரட்டு நெய்மா இருக்கான் ப்ரோ. அவன் ஸ்டாட்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா கதறி இருக்கும் ப்ரோ. அந்த மாதிரி நெய்மாரு அவன். கேமுக்கு சொல்ல ஐயா உங்க மூட விட்டுக்கு. ஓஹோ என்னடா பயங்கரமான கோல் செலிப்ரேஷனா இருக்கு. பிளஸ் என்ன ஷாட் அவன் ப்ரோ. அவனுக்கு அடிப்பானுங்க ப்ரோ, அவனுக்கு எங்க எந்த வேணா அடிப்பானுங்க ப்ரோ. நான் பாக்ஸ்குள்ள இருந்து அடிச்சா போவாது. அதுதான் காமெடி. சிம்பிளா ஒன்னே ஒண்ணுதான் ப்ரோ. அவனுக்கு வந்து எங்க அடிச்சாலும் கேட்டா பேட் டு ஷூட்டா வச்சுட்டு இது போட்டுக்கிட்டு இருப்பானுங்க. பேட் டு ஷூட்டா ஏன் ப்ரோ? நெய்மார் அடிக்காதது, குரோய்ஃப் அடிக்காதது, பேட் டு ஷூட்டா அடிச்சிடுவானா ப்ரோ? சொல்லுங்க ப்ரோ. கேண்டனா அடிக்காத ஷாட் உள்ள போகாது. பேட் டு ஷூட்டா வந்து ஆவரேஜ் காடு ப்ரோ. அது அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ஒன்றும் இவங்களை கம்பேர் பண்றப்ப அவங்கலாம் ஆவரேஜ் ப்ரோ. நான் அதான் ப்ரோ. பேட் டு ஷூட்டா கிளிக்கிறானா ப்ரோ? அதெல்லாம் நம்புற மாதிரியா கைஸ் இருக்கு. நம்பினாதான் சோறு விடுவேன்ற மாதிரி. என்ன ப்ரோ கிங்லி ஒரு வாரம் பயங்கர பூஸ்டப்ல இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அவன் சும்மா அடிச்சா போகுது ப்ரோ. நான் சொல்றேன்ல சும்மா இது. நான் இப்பயும் சொல்றேன், என் ஸ்குவாடை கம்பேர் பண்றப்போ இது ஒரு ஸ்குவாடா கைஸ்? அதுதான் என்னோட கேள்வி. என் ஸ்குவாடை கம்பேர் பண்றப்போ இது ஒரு ஸ்குவாடா? இது ஸ்குவாடே கிடையாது. இருந்தாலும் அங்க பாருங்களேன், ரோமிங் பிளாங்கா இவன் ப்ரோ. ஆனா லெஃப்ட் ஃபுட் ப்ரோ. அந்த ஒரே ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் வேணா இருக்கு. ஆனா எல்லாம் ஷோ டைம் அவ்வளவுதான். அடுத்த வாரம் பாருங்க பல்ல பரப்பிட்டு போயிடும். அந்த சிஎஃப் கூட ஏதோ ஓகே, அவனுக்கு எல்லாமே இருக்கு ப்ரோ. நல்லா இருக்கு. டபுள் டச்சு அதெல்லாம் இருக்கு. அடிக்கலாம். F2B பவரு இல்லை. இதுக்கு டியோஃப் தெரியல ப்ரோ. உங்களுக்கு டியோஃப் பவர் தான் அடி.
ப்ரோ பேசிக்கான அவங்க அடிக்கிறது தான் ப்ரோ. ஆனா இவனுங்க வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப இருக்காங்க. மேபி அது அப்படி இருந்தா ஓகே ப்ரோ. பி ரேட்டிங் போடுச்சுனாலும் இந்த பிரச்சனையே இருக்காது. பட் ஆனா சி ரேட்டிங்லாம் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேஸ்ட். டபுள் டச்சு, மிஸ்ரல் டர்னு, சோலோ கண்ட்ரோலு, ஒன் டச் பாஸ், த்ரூ பாஸ், கேம் மேனேஜ்ஷிப், ஃபினாமினல் பாஸ், அவுட் சைட் பின் பாயிண்ட் பாஸ். ஓகே நல்லா தான் இருக்கு. பட் இது நல்லா இருக்கு. யாரா அவன் குஞ்சித பாதம் போயிட்டான் ப்ரோ. எதையோ பண்றது. My name is Villa. That has certainly made things interesting. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. That is good. Super running, Neymar. sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Messi. Nesta does really well to win the ball there. So what can they make of this? போறா. Neymar running with the ball, and he's found a chance. அவ்வளவுதான். Goal! பிடிச்சாச்சு ஐயா. ஒரு கோல போட்டாச்சு. வெளியே போய் Well and truly என்ன ஆட turned on its head. தெரியல ப்ரோ. கோல் போட்டாதே இங்க போய் That really is Go. quite fabulous. கோல் All his ஜோன்ஸ் ப்ரோ. own கோல் தான் இங்க பெரிய ப்ரோ. அது இல்ல ப்ரோ. Well, this is what we've been waiting என்ன for. பிரச்சனைனா அங்க பாருங்க ஏதோ ஆன் பண்ணிட்டு வந்துட்டானா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. And stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And that interception was டேய் அவன் யாரா அவன்? இப்ப தடுத்தவன் ப்ரோ. Stopped it. well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Kupchu is the distributor-in-chief, always looking for movers. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Now it's Cantona. Crunching tackle. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And this is Batistuta. லாகிங்ஸ். Oh, nice touch. லாகிங்ஸ். It's Kupchu. என்கிட்ட என் சைடு பாக்ஸ் வந்தா என்ன மயிருக்கு லாக் ஆகுதுன்ற. Shot. நம்ம ஹை பண்ணுவோம். Superbly there. Really anticipated that. நம்ம ஹை பண்ணுவோம் தான். புரியல ப்ரோ. நம்ம ஹை பண்ணுவோம் தான். லூயிஸ் எரிக் ஆகும். And we have our very first corner. ஆமா ப்ரோ. லூயிஸ் எரிக் செம்ம மேனேஜர் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ தலைவன் வந்து Paris Saint-Germain are looking to go forward now. It could be in here. Now it's ரன்னிங் இன் லீஹி ஹூ போச்சு ஃபவுல். லீஹி ஹூ ஃபவுல் போட்டாங்க. And the whistle's gone. எனக்கு தெரிஞ்சு கொரியானா Is worried. Kori- He is not the sort of player who tends கொரியால இருக்கான்லாம் வச்சு வைக்கணும் ப்ரோ. Well, they're struggling to Lee develop Hoo, a Sun Lee Hoo. pacey dribble because they've not been at it as a team. I think the collective pressure needs to be better all around. Pirlo having a look. Denied by a great piece of goalkeeping. Absolutely terrific, terrific reflexes, goalkeeping at its very நான் best. கோல் போக வேண்டியிருக்கு. கோல் போக வேண்டியது. Tries to get it clear. பெர்காமி Borussia Dortmund கோமி. have a chance to go the other way. Donatoni. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Tries to play it through. Lovely pass, but can he get there? Backward it goes. என்ன சொல்றேன் ப்ரோ. Batistuta பிர்லோ போடாத பாச வந்து energized. இந்த லீஹி போட்டுருவானா? And it's Hullet. Neymar. He's dealt with புரியுதா? that really well. பிர்லோ போடாத பாஸ் விஷனரி பாஸ் It's been intercepted. லீஹி போட்டுருவானா ப்ரோ. Well played. ஆனா அவனை போட வைப்பானுங்க கொனாமி. And it's constantly looking for the ball into the box. கொனாமி அந்த மாதிரி செய்யல. வெறும் விஷனரி பாஸ். தலைவன் என்னென்ன இருக்கு தெரியுமா? விஷனரி பாஸ், Donatoni. விஷனரி பாஸ், That's offside. இன்னொரு பாஸ் வேற இருக்கு. தலைவன் ரெண்டு இருக்கு. டோன்ஸ் ஐயா அந்த ஃப்ரீ கிக் வீடியோ
பார்க்கலையா இன்னும்? எவ்வளோ வாட்டி சொல்றீங்க? ப்ளீஸ் செக் ப்ளீஸ் நம்ம யூஸ்ஃபுல். ஆமா ப்ரோ, அது எங்கனே தெரில பாய். நானும் தேடி பார்த்து வெக்ஸ் ஆகிட்டேன் பாய். Kukçu. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Messi. ஃபினாமினல் பார்த்து விஷனரி பாஸ் ப்ளீஸ். Well seen. Okay. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Succumbs to the pressure. மொரட்ட சைடு லஞ்சுக்கு போறேன் ப்ரோ. பை ப்ரோ, ஈவினிங் பார்க்கலாம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. நீங்க ஜஸ்ட் பார்த்தாலே A yellow card. நீங்க ஜஸ்ட் பார்த்தாதானே அடிப்பான் ஐயா. அடிப்பாங்க ஐயா. ஓ, பார்த்தாலே அடிப்பீங்கன்னு சொல்லி நான் ஓகே ப்ரோ. It's Maldini. டவுன்லோட் பண்ணிடலாம் பாய். நேற்று பார்த்துட்டேன். And that is. And we've reached half time. Quite some style. We've got a very. ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சு ரெப்ரப் வேண்டியதாங்க. We reached the halfway point. Well, Peter, Leading- you know, the best way to describe that. Frantic. அது தேவையில்லாம டைம் லைனை நோட் பண்ணாம விட்டான் பாய். அதுதான் பஞ்சாயத்து ஆயிடுச்சு. ஏன்னா Forget about the analysis on this one. Just enjoy it. ஐயா வணக்கம், வாங்க ப்ரோ. Time break with a narrow lead, 2 goals to 1. So we're straight back at it at the start of the second half. Ambitious ball here. நவீன் ப்ரோ. Ruffled a few feathers, but well dealt with. Oh, good read. That was well played. Well stopped. Kachu! பாடி Right. ஆப்பிரிக்கால இருந்து அமெரிக்கா அடித்த நண்பரை வருக என்று வரவேற்கிறோம். And he's there to get it away. That has been slung wide. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Robertson made a surge from full-back. தலைவா Turned out unsuccessfully. Now that's well seen too. Lee Kang in. He's shifting through the gears here. கொனாமி வந்து லீகிங் சார் இந்த வாட்டி Nicely shaped ball. And he's had a hit. நம்ம கிராஸ் பார்ல அடிக்கும். Idea of a good break. ஆமா ப்ரோ, சாப்பிட்டீங்க? என்ன பாய் ட்ரைனிங் பண்ணுங்க ஐயா. அது பண்ணிக்கலாம் பாய், இன்னும் பிரச்சனை. ஓ, நீங்க சொன்னதா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ, அதை நான் மறந்துடுறேன் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, மறந்துட்டேன் ப்ரோ. அது ட்ரைனிங் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. Messi proves too strong. ஆனா அம்மா Looking for the அப்புறம் உங்க அளவுக்கு நான் என்னால போட முடியாதான், அதான் சொல்றேன். chance for a shot. That's another chance. டிடா And he comes up trumps again. என்னடா திடீர்னு. ஹாய் ப்ரோ, ருத்ரேஷ் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம். போடு நெய்மார் எப்படி சூப்பரா. ஆமா ப்ரோ, நெய்மார் மறக்காத Borussia Dortmund have their second ப்ரோ. இது இந்த நெய்மார் இல்ல, இது வந்து எப்பேஷ் நெய்மார் தலைவா. And the ball's come loose here. And he thumps it clear. இது ஷோ டைம் நெய்மார் இல்ல. That pass isn't the best. And now a sudden chance to counter. ஸ்டேஷனரி பாக்குறா. And he cuts out the supply. Robertson is one of the key ingredients in the team's attack. And the shots! Oh, great save by Dida. ட்ரை இன்ஃபண்டலி. நான் லீங் தான் வச்சிருக்கேன். Really must be அவனை தான் ட்ரை பண்ண. நல்லா இருக்கு ப்ரோ, நல்லா இருக்கு. நல்லா தான் போடுறான். Adams! ஏய் அப்பா, குட்டி பிஞ்சான். Try. The outcome could so easily have நான் வீடியோ அனுப்புறேன் ஐயா வாட்ஸ்அப்ல. கொஞ்சம் ஆஃப்டர் திஸ் செக் பண்றேன் ப்ரோ. செக் பண்றேன். எப்படி போகுது ஐயா? சாப்பிட வேணாம். நல்லா ப்ரோ, சூப்பரா போகுது. எனக்கு தெரிஞ்சு தொடர்ந்து ஒரு 7 மேட்ச் லாஸ். ட்ரை பண்ணு. கண்டிப்பா ப்ரோ. அப்ப கண்ணுக்கு தெரியாத பாச பாருங்க எப்படி போட்டேன். No, that was never going to make it. Xavi Alonso. எப்படி ப்ரோ? Oh, தெரிஞ்சு ஸ்ரீராம் பண்ண சில்லறை சதற விட்டுருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இப்ப பாருங்க, அடுத்த பாச பாருங்க. as far as they're going to go. எடுக்க வச்சேன். Kukçu gets a foot in here. கைஸ், பாஸ் கனெக்ட் ஆகுதான்றது மேட்டர் கிடையாது. ஆனா பாஸ் வந்து Lee Kang in. ஐயோ தம்பி, Ahead of almost விட்றா ஒரு anyone. நிமிஷம். டேய் கோல் போடுறாரா? கோல் போடுறாரா? Gone for goal. இதா நியூஸ் ஸ்கிமிச். Oh, terrific save from the keeper. தெய்வமே, ஸ்ரீராம் ப்ரோ, உங்க ஸ்கிமிச் ஏன் வந்து வேலையை காட்டுறானே தெரியல. டேவிட் ப்ரோ வாங்க, சிவம் ப்ரோ வாங்க. என்னையா கலாய்க்கிறீங்க? இருக்கட்டும் ப்ரோ. இல்ல
ப்ரோ கண்டிப்பா நான் பண்றேன் ப்ரோ. அது பார்த்துட்டு அது கரெக்டா எனக்கு வந்து தொலைய மாட்டேங்குது ப்ரோ. கஷ்டமானதை கூட ட்ரை பண்ணிடலாம் ப்ரோ. அந்த ஈஸியானது எனக்கு வந்தே தொலைய மாட்டேங்குது. நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அங்க And பினாமினல் now பாஸ். they can spring out of defence. ஆஹா. And here's Batistuta. லீ வேர் இஸ் தட் லீ? Oh, easy pickings there. Kupchu. Kaka will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, Foul-டா. he pulled back for that one. எஸ்டர்டேல இருந்து ஒரே அடியாதான். அடி ப்ரோ. இது இது கேம் ப்ரோ. இட்ஸ் நார்மல் ப்ரோ. நம்ம வந்து எவ்வளவு ட்ரை பண்ணாலும் முடியலையே. நீங்க நீங்க பார்க்காத ஒண்ணுமே கிடையாது. Now that looks a decent ball. இருடா வம்சம். And he's being shifted off it. Well, the defence just about came out on top. நான்லாம் எபிக் கார்டை பார்த்தா தான் கைஸ் பயமா இருக்கும். காக்கா வச்சு முடிச்சிட்டானோ. Shapes to ஓய்யோ ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? Borussia Dortmund really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. ப்ரோ சாலி ப்ரோ. என்ன பீட்டர் ஸ்கிமிச் திடீர்னு என்ன டிடா மின்னல் மாதிரி பிடிக்கிறான். எல்லாத்தையும் பிடிக்கிறான். Oh, that's well spotted. டிடாவுக்கு ஒரு தட்டு தட்டிடுவாங்க. Kupchu. டிடா Borussia Ah. Dortmund their passes. லீங்க லீ வாடா ஐயோ பவுல். Strongly challenged there. டிடா குஞ்சுக்கு ஒரு கும்பிடு கைஸ். Free kick. And he's going to have his name taken. உங்களுக்கு வரும். நீங்க என்ன நெக்ஸ்ட் வேணுமே ட்ரை பண்ணுங்க. கண்டிப்பா 60 lakhs ரீச் பண்ணிட்டேன். அவ்வளவுதான் ப்ரோ. பண்ணி சிவம் ப்ரோ நம்ம தான் ஆள் இங்க. Lee Kang in. Xavi Alonso Yeah, wins the passport duel and this time. It's a searching pass. தம்பி ஓடிரு. No, that's been intercepted. Dida. உங்க அம்மால மொபைல்ல ஏறான். More and more pressure on the ball here. Oh, there's the clearance. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Just 5 minutes left. தோ Lee Kang in. அங்க அப்புறம் பாஸ். இந்த பாஸை மட்டும் பாருங்க. அட்ரா அட்ரா அடப்படா This சூப்பர் usually ஸ்டைல். is the time teams go into conservation mode. Played into space. Well timed, excellent interception. Paris Saint-Germain, moments now away. ஓகே இருக்காரு. Turns and goes. Great chance! அவுட் சைட் ஃபுட்ல இருந்து ட்ரோல் பண்றான். திஸ் இஸ் வாட் வி நீட் இன் பெர்லோ. உங்களுக்கு It's their second corner of the game. நல்லா இருக்கான். லீ நல்லா இருக்கான் கைஸ். ஆனா எல்லாம் ஒரு வாரத்துக்கு தான் கைஸ். அதுக்கப்புறம் லீ வந்து நானா அது லீ மாறிடுவாப்ல. So, third corner of the game. ப்ரோ பேசாம நம்ம ஏன் ப்ரோ இவனை பெர்லோ வந்து டிஎம்எஃப் வச்சுட்டு சிஎம்எஃப் வச்சு போட்டலாம். ஆர்கிஸ்டைசர் தானே ஏஎம்எஃப் போட்டுலான்னு பார்ப்போமா? அடுத்த மேட்ச் We are into overtime. Kupchu. Searching. ஐயோயோ And he's managed to get free. ஐயோ நல்லா Same again, same out. சண்டை போட்டு லூஸ் பண்ணலாம். சண்டை போட்டு லூஸ் ஆனா பரவாயில்ல ப்ரோ. ஆனா ஆப்பனண்ட் ஃபினாமினல் கூட அது கஷ்டம். ஜாபி அலான்சோ ஐயோ நண்பர்களே சிறப்பான நண்பர்களே கட்டத்தை அழுத்தி பிடிச்சிட்டேன். ஃபைனலி வி won guys. டிடா தேங்க்ஸ்டா டிடா இல்லனா நீ நம்ம இல்ல ஆப்பனண்ட் ஏதோ பஞ்சாயத்து ஆயிடுச்சு. லோ ஃப்ரீ ட்ரிவன் அந்த பார்க்கறேன் அபுரோ ஒரே ஒரு நிமிடம் அபுரோ ஒரே ஒரு நிமிடம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் த திங் ப்ரோ. ஸோ என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த சிஎம்எஃப் டு ஹியர் திஸ் ஏஎம்எஃப் டு ஹியர். ஓகேவா ப்ரோ? அவனை வந்து சேமா மாத்திடும். தலைமை எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே போல இருக்கு. டிஎம்எஃப்ஓ சிஎம்எஃப்ஓ
தலையில வச்சு தாக்கிரும். அப்புறம் இந்த ஒரு மேட்ச் போட்டு இது 2வது போதா கைஸ். மேட்ச் விளாண்டா 2வது. எனக்கு ஒரு சில பிபி இருக்கு, பிளேயருக்கு நேம் சொல்லுங்க, சென்ட் பண்ணுறேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ, எல்லாத்துக்குமே சென்ட் பண்ணுங்க, எது நான் பாத்துக்கிறேன். ஃப்ரீ கிக் பிரிலோவி வைத்து ஃப்ரீ கிக் அடித்து நீ சாதனை செய்ய போறது ப்ரோ. அது எப்படி ப்ரோ, ஏதோ அழுத்த சொன்னீங்க. ரூட் குடிக்கா ப்ரோ, அது கரெக்டா எல்லா டைமும் இதாவாதுக்கா. அப்படியா? சரி சரி. நான் என்ன அடிச்சாலும் க்ளோஸ் பண்ண. செக் வாட்ஸ்அப் ஐயா. மூணாவது ஆளு. ஓகே, அப்ப நமக்கு ஏன் வேணும் போல இருக்கே. ஆனா வந்து மேல இருந்து அடிச்சா முடிச்சிடறானே ப்ரோ. லெஃப்ட் லாஸ்ட் தேர்ட். லெஃப்ட் லாஸ்ட் தேர்ட். லெஃப்ட் லாஸ்ட். ஆனா இது கரெக்டா ப்ரோ, ஆனா மூணாவதா இருக்கவன். ஓகே, கால் பிரேக். ஓ, லெஃப்ட். அந்த வீடியோல நம்ம பிளேயர் நேம் மட்டும் சொல்லுங்கயா. அப்புறம் நான் சொல்றேன் ப்ரோ. கரெக்ட் ஐயா, லெஃப்ட் லாஸ்ட்ல போடுங்க. கண்டுபிடி. கண்டுபிடிச்சான் ப்ரோ. ரொம்ப அமைதியா கொடுக்கணும் போல இருக்கு. நல்லா இருக்கு. ஓகே 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 ப்ரோ, அடுத்த டைப் பண்ணிடுவோம். தட்டி விடுங்க, தயிரில் போட்டால் தயிரோட போட்டுரும். போசருக்கு கம்மியாக இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே.
டன் 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 டன். ஆஸ்காரு விருதெல்லாம் அம்பாசிட்டர் கார்டா. ரெண்டா கூட எனக்கு சப்பா மேட்ருடா. இல்ல உலக சூப்பர் ஸ்டார் யாரு? வேற யாரு? நான் தானே பாரு, என்னை வாழ்த்தி பாரு, அழகி பாரு. பச்சை பச்சை மஞ்சள் ரோஸ் தமிழ் வேண்டா உலகத்தை ரசிக்க வந்த பவர் எவ்வளவு கம்மியா கொடுக்க முடியுமோ கொடுங்க ஐயா. ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ கட்டத்தை தான் ப்ரோ கொடுக்குறேன். கட்டம் ரொம்ப கம்மியா தான் ப்ரோ கொடுக்குறேன். உங்க கார்டு எல்லாம் 26ல வந்த எபிக். ஆமா ஆமா ப்ரோ, ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ பார்சலோனா ஸ்ட்ரீம் நறுக்குன்னு இருக்கு ப்ரோ. ஐயோ என்ன பண்ணேன்? அடா ஒரு 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 ஃபினாமினல் பாஸ் ஒன்னு போதும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச 2 ஃபினாமினல் பாஸ் வேணானே. கைஸ் வேற யார் பா ஃபினாமினல் பாஸ் ரூனி இருக்கான். சரி ஒரு மேட்ச் வச்சு விளாண்டு பார்ப்போம். எதனாவது மாற்றங்கள் நடக்குதான்னு. எல்லாத்துக்கும் பிபி சென்ட் பண்ணிட்டான். பண்ணுங்க ப்ரோ, பண்ணுங்க ப்ரோ, நான் பாக்குறேன். So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better. விஷனரி பாஸ், ஃபினாமினல் பாஸ், அப்புறம் விஷனரி ஒரு ஃபினாமினல் பாஸ் இருக்கான். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு Peter, it's not often I'll focus on the influence of a goalkeeper, but Vitor Baia is an exception I'm happy to make. Consistently strong and one of Portugal's very best players. Never mind just keepers. Yeah, I very much doubt his nation has ever had anyone better in that position. Nicely weighted ball. Busquets. Balde. And the counter சரி ப்ரோ. for Barcelona. Chance here to counter. Vermin. Pass is coming off in quick succession here. He's the one. Yamal! என்ன பிஞ்சா எவனும் இங்கில Promising position. Balde. ரொபர்ட்டோ பேஜியோவா யாரா பிளேடா? Into the box. Iniesta. That pass has been well intercepted. And it's Olmo. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Dani Olmo, he has found the way through. And a chance! Goal! Barcelona! ஆனா டீம் கரெக்டா நிக்கிறானுங்க, ஸ்டேபிளா நிக்கிறானுங்க ஒரு இடத்துல. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Paris Saint-Germain are already chasing the game. They didn't envisage that.
De Jong ஏன் ப்ரோ நம்மள மாதிரி தான் ப்ரோ அவனும் கொடுக்குறானுங்க. is onto this. டேய் That is முன்னாடி வாடா. undercooked. Oh, Red, nice interception. பெர்மின் ரோபஸ் வந்து வாங்கிட்டு போறாங்க. Great vision. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Knocks it into space. He's a sharp. டேய் போறா. Tries a shot. ப்ரோ குபாசி வந்து ரூமனிய முடிக்கிறான் ப்ரோ. செக் பண்ணுங்க பாருங்க. பாக்குறேன் ப்ரோ. Thrice. Well, that's so refreshing. They went a goal down. ஓ இதுதான் அமுச்சு விட்டீங்களா? சரி சரி Their சரி. reaction has been emphatic. இவ பாப்போம் எப்படின்ட்டு. So good, such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. And that has added a whole new complexion to the game. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Well, that's well spotted. Pullet dominates aerially so often. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Oh, that was vital. Well, that looks a decent Sama goal. sama sama. That's been slid through. Rummenigge takes a shot. Goal! Paris நல்லா இருக்கு ப்ரோ. Saint-Germain. பரவாயில்ல. The வெஸ்டர்ன் டன் lead வந்து is in. It was coming. They have their reward. The movement so precise. The finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal. Great chance! And he looked every bit the assured keeper there. Danny Olmo actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Tries to pass it through. நான் அவுட் சைடு இனிமேல் எனக்கு தெரிஞ்சு இவனுக்கு அவுட் சைடு கலர் நினைக்கிறேன். Paris Saint-Germain have scored 2 quick goals here and are 2-1 up. What a comeback. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Iniesta. Looking for the run. Well played. That has snuffed out the danger. Threads one in. Half-time coming up and little doubt as to which of the two sides is the happier. That has ended up in no man's land. Pirlo can so cleverly bypass the press. De Jong, and that's gone loose. Lee Kang-in shoots. சார் பாலாவா? ரூமனிக்கு எரிக்கு பிபி சென்ட் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. சரி சரி. எரிக் கேண்டாங்க அவுட். Dani Olmo. Balde. ஆனா என்னன்னா ஒண்ணே ஒண்ணு ப்ரோ பஞ்சாயத்து. இது இருக்கா நம்மள்ட்ட? Oh, super ball. Swept in. Oh, he's been caught now. Shapes to shoot. Now, who's going to be first to this? Lewandowski. Now it's Yamal. Deep into stoppage time. Pirlo. Now it's Lee Kang-in. Oh, that's nice. Can he get it through? Decent சூப்பரா. chance. Good effort, and it is right. பாஸ் நமக்கு கனெக்ட் ஆனா போதுங்க. அதுதான் மேட். டேம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. Come roaring back in quite some கேண்டனா style. ஓகே ப்ரோ. We've got a very different game now. கேர்ள் பிகின்டானு ஏரியல் சுப்ரமசி த்ரூ பாஸ். Well, give me a moment to இது அவன் போடுவானா ப்ரோ? இது பிபிலாம். incident pack, goals, comebacks, and the match being Ram turned on bike. its head. Which way it's going to go from here? நான் ஏன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னா இப்போ அவங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும், நம்ம வேற மாதிரி இருக்கும். அந்த Saint-Germain head into the half-time break with ஒரு இதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணேன். 2 goals to 1. அவங்க மூட்ல விளையாடுவான். ஸோ நம்ம பிளே ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வச்சிருப்பேன்ல, அதனால தான் அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. He's going to be disappointed with that. Yamal. Now it's Dani Olmo. Lewandowski. Pirlo is the distributor-in-chief, always looking for movers. He's being urged to shoot. Well, he got rid because he was under pressure. Barcelona have got it back and they'll have another go. And it's Olmo. That's a real chance.
Has another go. Denied by an instinctive save. De Jong with a right smile there. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Oh, and he shoots! It's run loose. Who's going to get there? Oh, good take in a good area. Lee Kang in with the challenge. And here's Yamal. Nice interception, well timed. Bullet. That's good running with the ball. Oh, now here's an interesting matchup. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back. Can he finish? என்ன ப்ரோ மொரட்டா பாஸ் போடுறான். And passion. This a man full of it all. ஓ இல்ல அதான் இல்ல கரெக்ட் நீ நான் ட்ரை பண்ணி பாப்பேன். ஏன்னா இதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் லைட்டா மாறும் ப்ரோ அவ்வளவுதான். Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. Just clinical. What a game this is turning out. இதடா பிர்லோக்கு அது அப்போ நம்ம பிர்லோக்கு தேவையான இது கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இவனே வந்து இப்படி போடுறானா அப்ப பிர்லோ எப்படி? So the lead now is 2. That has the feeling of a breath of fresh air. Lee Kang in! Oh, split-second reaction. Really anticipated that well, didn't he? ப்ரோ பிர்லோ இருந்தா பாருங்களேன் இதுக்கு. Now it's Cantona. பிர்லோ பாருங்க. பிர்லோ இருக்கான். Now can they get him away? அது நான் இத மட்டும் பாத்துக்கறேன். It all started well enough. There's the shot. Oh, it's hit the post. Chooses to go back. Araujo. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, it's come loose. Lee Kang in. Dani Olmo. Fermin. They'll want to make the most of this turnover. That is a great pick out. Shot a goal! ஏன்டா டிடா முன்னாடி வந்தா போடு. Back to within one. Interesting. டிடா முன்னாடி வந்தா அது கோல். And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Barcelona get themselves back into contention. But we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Cantona. Pirlo. Cantona. That's a lovely, neat pass. De Jong. If they want to counter, they could do with more speed. You can run onto that. Brilliantly cut out. நீங்க பிபி மட்டும் செட் பண்ணுங்க, ஸ்கில்ல ஆட் பண்ண. ப்ரோ ஸ்கில் தான் ப்ரோ நமக்கு தேவையே. பிபியோட நமக்கு ஸ்கில் தான் தேவை. செட் பண்ணி பார்க்கறேன் இருங்கண்ணே. தட 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 வேணா 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 வேணாம். தராங்க இல்லைப்பா. அங்கரா பேசுங்க பாருங்களேன் எவ்வளோ இருக்கான்ட்டு. விசரல் டர்னு மேன் மார்க்கு டபுள் டச் ஸ்லைடிங் டச். ஆனா அவன் டிஃபென்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கான்னு நினைக்கிறேன். செக் பண்ணி பார்ப்போம். அவன் ஆல் டைப்ல கொடுத்துருப்பான் போல. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And the assistant referee. அபுபாய் ஒரு மேட்ச் போடுவோமா? That's been cut out. Well played. ஆதே. Busquets.
Pedri. Passing is crisp and sharp. Pirlo. And that is as far as they're going to go. Rafinha, and the finish! Brilliant from Rafinha! Sumptuous finish, an absolute joy! What remarkable power! What a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. We have ourselves a real game here. Barcelona really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. Paris Saint-Germain needed that. எடடடடடா கருமோ இங்கிட்டே போறானுங்க bro. The great escape. பண்ணி பார்க்கறேன் bro. And that's going to be a booking. And it's Maldini. Oh, it's played into the area. That could be trouble here. Pull it. 4 minutos de descuento. He's cut it out. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. இந்த இடத்துல பாஸ் போறேனே. Pirlo. அட போடா. Now it's Rashford. Cute ball now. How can he reach it? Rafinha. And that's magic. What a magical football match. And genuine respect all round. ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்சை பிடிச்சி தோத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. பாசிங் 8 கரெக்டாக வச்சிருக்கேன். ட்ரிபிள் 7 வச்சிருக்கேன். இனெக்சிட்டியே அவன் கொடுக்கலையா ப்ரோ? இனெக்சிட்டியே கொடுக்கல. பிசிக்கல் டிஃபென்ஸ் 8 ஓகே. ஏரியல் 8 ஸ்பீட் 8 ஸ்பீடே இல்லையே. அதான் இனெக்சிட்டியா? பிசிக்கல் கான்டாக்ட் 4. பிசிக்கல் எங்க ப்ரோ? பிசிக்கல் 4. ஷூட் ஒரு 4. பாசிங் ஒரு 8. ட்ரிபிள் ஒரு 8. ஆக்யூரேஷன் 8. ஆனா டிஃபென்ஸ் ஆனா கரெக்ட் தான். டிஃபென்ஸ் நமக்கு தேவையில்லை. பட் ஆனா இது நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஓகே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓ கார்ட்ல பீப்போ. ஓகே 4 8 8 8 8 8 4. டூ மெனி எரிக். ஐயோ மறந்துட்டேன் ப்ரோ.
அத மறந்துட்டேன் ப்ரோ. இவனை ஸ்க்ரீன்ல வச்சுட்டே அத மறந்துட்டேன். ரைட் இருங்க, அடுத்து போட்டுருவோம். பாய் மேட்ச் போடலாமா? மேட்ச் So bring it on. Hike expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now. தலைவா நன்றி தலைவா. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ப்ரோ நன்றி. There's the whistle and here we ப்ரோக்கு அந்த சூப்பர் சாட் பண்ணாத மாதிரி பண்ணி வைக்கணும். Would you say that this formation நன்றி ப்ரோ. the norm in recent இல்ல டிஎம்எஃப்ல போடுங்க ஆடலாம். பாய் இப்பதான் ஓகே பாய் பாறேன். டேய் யாரா அவன்? But all the movement that happens around him outside and நான் யோசிச்சேன். and he has to link up with that midfield. எதுக்கு டிஎம்எஃப்ல போட்டுக்கிட்டு இருந்தா ஏன்னா கொஞ்சம் டிஃபென்ஸ் இருந்தா டிஃபென்ஸ் நாளா நம்ம வந்து பாஸ் மட்டும் தானே பண்ண போறோம். அதனால பிரச்சனை. There's a probing ball. Rummenigge. Challenge just a bit on the firm side. He's been side down. Is that a penalty? சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ இனிமேட்டு தான். அப்படியே லைவ் முடிச்சிரு கொஞ்ச நேரம். நீங்க முடிச்சிட்டீங்களா? இவே ப்ரோ நைட் நான் ஒரு 10 போட தான் ப்ரோ. நீங்க எப்ப லைவ் முடிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் போட்டு விடுங்க. அதுக்கு அப்புறம் நான் போடுறேன். You have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. இன்னும் கொஞ்சம் மேலே அடிச்சிருக்கலாமா? Well, conceding free kicks in areas like that are an invitation to the set piece technicians. They have to cut this out. Well, Peter, if you're looking for a top-class left-back, look no further than this guy. Seriously rapid Serginho. Albert Ferrer concedes a அவ்வளோ போட்டுறானுங்கடா. ரெட். And he has taken a dim view of this, a second yellow, and that means red. Players protesting furiously, but there's little or no sympathy from the ref. Montpellier already a man down in these early stages. That has left the boss ஆனா கேர்ள் வந்து ரொம்ப போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். their chances. ஐயோ இல்ல ப்ரோ அது ரைட் அப் ரைட். We expected better, Stand, and so did he. And he's got the beating of his man. Pull it. Pirlo. Rijkaard. Well, he's going to be disappointed with that. Oh, what a ball! There's some great running on show here. நான் 11 மணிக்கு மேல தான் போடுவேன். எப்பவுமே நான் 11 மணி நைட் லைவ்னாலே கிடையாது. கண்டிப்பா 11 மணிக்கு மேல தான். Cantona! Oh, it's a beauty! Oh, it really is a finish. இறக்கி விட்டாங்க கோல. And Paris Saint-Germain take the lead. ஆனா அவன் வந்து நார்மலா நம்ம கொடுத்தது அப்படியே தான் ப்ரோ கொடுத்துருக்கான். பட் ஆனா என்ன கம்மி பண்ணியிருக்கானா டிஃபென்ஸ் கம்மி பண்ணிட்டான். டிஃபென்ஸ் கம்மி ட்ரிபிள்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணிட்டான். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீ கிக்னு சொல்றேன் சரியா நல்லா பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டான். ஓகே ப்ரோ. Cantona takes control of it and he's on the move. Real chance. அப்பா A finish right from the top draw. And they're at it again in double quick time. சரியான ஷாட். The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got it, அவனுக்கு இது இல்லையோ as if he'd go all the way. Terrific. Paris ஆமாம் அவனுக்கு இது இல்லை போல இருக்கு. pretty 2-0 up. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. மொரட்டு ஆமா ப்ரோ சரியான சொல்லு. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Well, the defence proved infallible then.
But that won't be the last they'll see of him. He's shifting through the gears here. Yeah, bro. Paris Saint-Germain have scored 2 quick goals here and are well and truly in the driving seat. Ruben Neves just eases him off the ball. Well, it looked promising for a moment, but it came. யாரை சைன் பண்ணி ப்ரோ? நான் எல்லாத்துலேயும் ஒரு இடத்துலையும் சைன் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. என் அக்கௌண்ட்டில் நெய்மாரு, அபு ப்ரோ அக்கௌண்ட்டில் வந்து இந்த ஃபார்வேர்டு. And that's put paid to a promising move. Cantona and the shots. அதுக்கப்புறமேட்டு இவர் ஸ்ரீராம் வந்து அந்த லீ இருக்கான்ல, கன்னிங் மின் மாதிரி இவன் லீ. அவனை 10 மேன் ஆப்பா. அதான் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். அதான் 10 மேன் ஆப்பா. அதனால தான் நான் ஈஸியாக போட்டேன் போல. தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு பர்சனலாக பார்த்தா அந்த ஃபார்வர்டு ஏதோ சம்திங் அவன் நல்லா இருப்பான் ப்ரோ. ஏன்னா இந்த இப்போ இல்லைனாலும் மேபி 1 வீக் 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறமும் அந்த ஃபார்ம் இறங்காமல் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இவன் இருக்கான்ல, இந்த லீக் கான்ஹின் இருக்கான்ல, இவன் வந்து ஸ்டாட்ஸ் வைஸ் ஓகே ப்ரோ. பட் ஆனால் அந்த ரோமிங் ஃபிளாங்க்ன்றது தான் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. ஏன்னா அது ஒரு பொசிஷன் கொடுத்து வச்சுருக்கானுங்க. ஸ்டாட்ஸை கொடுத்துட்டு பொசிஷனை மாற்றி கொடுத்துருக்கானுங்க. இப்போ ஒதிலுக்கும் டிசைர்டுவுக்கும் அதே தான் பண்ணியிருக்கானுங்க. அது வேஸ்ட். தலைவனை சைன் பண்ணாத காரணம் வந்து இன்கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கான்ல. எப்படியும் வந்து தலைவனை படுக்க போட்டு திருப்பிடுவானுங்க. பட் ஆனால் என் அக்கௌண்ட்டில் என்ன சைன் பண்ணல ப்ரோ. சைன் பண்ணிடுவேன். இந்த அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது. அபு ப்ரோ அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஒரு ஷோ டைம் நெய்மார் கார்டு இருக்கு. அது இதோட மொரட்டு ஸ்கில்லாக இருக்கும். நீங்க யார் ப்ரோ? நீங்க கண்டிப்பா நெய்மார் தான் வைப்பீங்க. ஹாய் ப்ரோ, ரஹ்மான் ப்ரோ, வாங்க வாங்க. ஐயோ அப்பா, போட்டுவா. ஐயோ கைஸ், ஏதோ கொடூரம் ஆயிட்டாங்க கைஸ் பாய்ஸ்லாம். கொடூரம் ஆயிட்டானுங்க பாய்ஸ். என்னன்னு தெரியல. அண்ணன் ரொனால்டு என்னடா பெர்ஃபார்மன்ஸ் போலாம் பண்றான். ஒரு சில டைம் ஆட்டோவா பாஸ் போகும். நம்ம ஒரு செய்தி போட்டா அதுதான் ப்ரோ. அந்த கருமத்தை தான் ப்ரோ வேணான்றேன். அந்த கருமம் இருக்கனால தான் எனக்கு பிரச்சனையா இருக்கு. ஆமா ஆமா, சிவம் ப்ரோ பிபி ஒர்த்து. Pirlo can see things others simply cannot. Now, can they get him away? Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. And that is a little undercooked. Dink through, Rummenigge, and he's managed to get free. And the finish! அடலி போட்டு தொலடா. Nice bit of trickery. He has found the way through. Yeah, they've got that defending done well between them. நீங்க வேற சும்மா இருங்க. அவன் மாட்டை ஆன் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியல ப்ரோ. With their first corner, the first in the game for either side actually. Incoming delivery gets big. ஏய் சிவம் ப்ரோ தாங்க சாலு. ஸ்டிக்கரை தட்டி விடுங்க. ஒரு மார்க் ஸ்டிக்கர் இருக்கு பாருங்க அவருக்கு. Mendy. Bergami cuts out the pass. Rummenigge. Iniesta. And the shot's on here. Valverde. Lee Kang in. Look at the space. Shoots! And he scores! எப்பா குளிட்டு காட்டடி அடிச்சான்டா. And the lead is extended still further. Right place, right time. And a fine instinctive finish. Listen, he would have been advised to do that as a kid. Paris Saint-Germain blast themselves into a 3-goal lead.
Nesta is one of them. And the first 45 minutes. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் மண்டபை ஸ்டிக்கரா தெரியாம வந்துருச்சு ப்ரோ. அவர் கழுத்துக்கு போல. மண்டபை ஆளக்கான காலைல லைவ் போட்டாரன்னு அந்த லைவ் கேட்டேன். என்ன கல்யாணம் ஆயிடுச்சா ப்ரோ? இவனும் ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் தான் ப்ரோ. எவரும் கைஸ் இவனை தெரியும்ல லையர் எஃப்சி நினைக்கிறேன். இவன் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு தெரியும் நினைக்கிறேன். அவனுக்கு எனக்கு என்ன ஒத்துமைன்னு சொல்லுங்க. ஒன்னு கரெக்டா சொல்லுங்க கைஸ். பாஸ் ப்ரோ போட்டுருக்காரு. மண்டபாய் கூட நைட்டு ஃபுல்லா ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவாருன்னு சொன்னாங்க. அப்படியா ப்ரோ? நைட்டு ஃபுல்லாவா நீங்க சொல்லுங்க. அவனும் கிறிஸ்டின் நானும் கிறிஸ்டின் அவ்வளவு. So off we go once more. That is good pressure, just hounded him off it. Bullish header. Oh, the ball, and it's come back out to him. எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஸ்டான் பண்ணிட்டான். ஓட்டி மேன்லாம் வந்து அடிக்கிறானா சம்திங் ஃபிஷி கைஸ். பிஓடி காடா பாவம் ப்ரோ. பிஓடி கூட என்ன போட்டு விட்டுருக்கானு. அவன் ஆன் பண்றத தப்பு இல்லை பாருங்க. ஆன் பண்ணி போட்டு Aimed beyond the defence. Oh, that's ambitious. And no one is overly concerned about that. Well, talking about playing into your opponent's hands, that kind of thing is not going to get. அதான் ப்ரோ எனக்கு அவனுக்கு ஒரே டிஃபரன்ஸ். நான் கிறிஸ்டின் வேணும் கிறிஸ்டின் அவ்வளோதான் ப்ரோ. Ruben Neves gathers from the goal kick. He's a sharp little ball here. That's just playing it safe and simple. And it's Hullet. என்னடி பாஸ்ரா? Taken back almost at once. Ruben Neves. That's a lovely, delicate pass. இல்லைண்ணா கொடுத்தது டிஃப்ரெண்டா. He's gone searching cross. எதுக்கு ப்ரோ? ப்ரோ நான் என்ன சொன்னேன்? அவனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு ப்ரோ. அவனை லைவ் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த பையன் லைவ்? And here's Valverde. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And he cuts out the supply. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Looking to play him in. Wan-Bissaka. ப்ரோ அவன் நல்லா விளாடுவான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ அவனுக்கு ஸ்கில் இல்லைன்றீங்க? That was well played, well stopped. Rice. ப்ரோ அவனுக்குலாம் சப்ஸ்கிரைபர் பார்த்துருக்கீங்களா? மொரட்டா இருப்பான். That has not gone well. Looking for options for movement. Pirlo. That's an imaginative pass. Paris Saint-Germain have got it back. ப்ரோ சிவம் ப்ரோ நான் அந்த லையர் எஃப்சி சொல்லிட்டு இருக்கேன் சிவம் ப்ரோ. நீ Ruben Neves. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. லீ And the pass is intercepted. Knocks it into space. And he's running through. There's shooting chance. டேய் தலைவா என்ன ப்ரோ கேண்டனா சாத்திட்டான் ப்ரோ. Panache. அடிச்ச அடியெல்லாம் மின்னல் மாதிரி போகுது. A man full of it all. Oh, he did so well to hold his run. Phenomenal reading. Peter, that was Skills. really clever. ஸ்கில்ஸ் இல்ல அவனுக்கு ஸ்கில்ஸ் இல்ல உங்களுக்கு ஸ்கில்ஸ் இருக்குன்னு தானே சொன்னீங்க. He looks Say for that. business. Doesn't ப்ரோ என்ன ப்ரோ கரெக்டா தானே ப்ரோ படிச்சேன்? Talk about என்ன ப்ரோ? being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. Paris Saint-Germain are having a ball here. Iniesta tries to pass it through. Oh, chance! Now who's going to be first to this? And one more try. ப்ரோ தலைவன் என்ன ப்ரோ எல்லா சைடுல இருந்து போடுறான். And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? Well,
Well, I ப்ரோ think என்ன that's ப்ரோ the எனக்கு point. புரியல ப்ரோ. Even damage limitations is no longer an option. As if 3 weren't enough. This is nigh on utopian. It's become a case of men against boys. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Rice. Oh, nicely intercepted. Pirlo looking for a runner. Pass somewhat off target. Rijkaard. Oh, he's been caught napping. He can get that clear. ஆமா ப்ரோ அவன் எனக்கு தெரிஞ்சு. Valverde. என்கிட்ட இருக்க ஸ்கில்ஸ் அவன்கிட்ட இல்லைன்னு தானே சொன்னீங்க. எல்லாம் அவன்கிட்ட இருக்க ஸ்கில்ஸ் Plays உங்களுக்கு. it in. Pirlo is the distributor-in-chief, always looking for movers. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Mendy spots it and intercepts. ஓ என்கிட்ட இது ரீடிங் ஸ்கில்ஸா? Tries to play it through. Cantona receives it in a good position here. The ball's gone astray. They're looking at the referee, but he's waved play on. அப்போ எனவே அவனை காப்பாத்தினா Getting போதும் this நம்ம. one clear. Great vision. Lee Kang in. No, he's not getting his way this time. Lee Kang in, unable to make it happen for all his good intentions. ஒரே ரெட் கார்டு கைஸ். ஒரே ரெட் கார்டு வாங்கினா ஆள முடிச்சு விட்டானுங்க ப்ரோ. அதான் ஏன் அப்பலாம் அப்படி பண்ணு. அது பெருவா ஒட்டி கட் ஆயிடுச்சு. இல்லாட்டி எவனா இருந்தாலும் வெளுக்கிறது தான் அடி. இல்லாட்டி எவனா இருந்தாலும் நறுக்கு 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 4 பாசா போட்டு போயிட்டே இருப்பேன். Changement pour Montpellier. Le numéro 14, le numéro 22, le numéro 27. Lee Kang in. Le numéro Can he 20, get on the end of this? le numéro Now it's 24, Lee Kang in. le numéro 11. He has a look up. Attention, It's changement. Ibrahimovic! Well, now it's a race for the ball. Oh, he's been caught on it here. 2 minutes de temps additionnel. Cantona! It's loose and there's a race for the ball. Plays it across. And a chance! ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி போகுது கோலு? ஆஃப் சைடா? Offside. டிவி நல்லா இருக்கு ப்ரோ. Scoring celebrations are going to be cut short. The flag was up for offside. நீங்க The referee didn't spot it. தாம் ப்ரோ ப்ரோ ப்ளே. Disappointment Ah. and relief on either side. எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் டிவிஷன்லாம் கொடூரமா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். That's that, the end. Well, that was a tale of two very different teams. One Galatasaray very PP இருக்கு. ruthless, prolific. ஓகே ப்ரோ அமுச்சுடுங்க. அவன் தான் என்னவன். ஜலட்டானா விளாடுறத நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ மேட்ச் சீரியஸா. மொரட்டு கேம் ப்ரோ. கடைசி மேட்ச் எவ்வளோ நமக்கு கொத்தடிமையை கொடுத்து விட்டுருக்கானு போட்டு பொழந்து விட்டாச்சு. ஒரு 6 கோலை போட்டு சந்தோஷமா போறவன். கைஸ் பாக்குறவங்களா சேனல் அப்படி லைக்கா போட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கும். ஹவு மெனி லைக்ஸ் வந்துச்சு? 22 லைக் 40 சூப்பர் சாட். ஓகே நன்றி. ஏன் ப்ரோ ஒரு லைக் 22 லைக் நன்றி. ஜோன்ஸ் ஐயா பேக் டு வின்னா. அவ்வளவுதான் பாய் நம்ம தான் இங்க ஆளு. சரி கைஸ் டீமை என் பண்ணிடவா? மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போமா? சரி நைட் சந்திப்போம். நைட்டு வந்து கோப்ளே மொபைலில் பிபி செட் பண்ணுங்க. பிபி செட் நைட்டு மொபைலில் கோப்ளே.
மொரட்டா மொபைல்ல இப்ப நீ கோப்ளே போடுறோம். நானா என்னவன் ஒரு அலையவ கலையவ அழகிய நிழலவ நிழலிடம் பிறக்கிற 6 people are watching guys. அந்த லைக்கை தட்டி விட்டு பார்த்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும். அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கும். கோ பிளேயரே வரலாமா? வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. நீங்க இல்லாமலா? இப்போ கேண்டனாக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்கான்னு பார்க்குறேன். அவன் கொடுத்த கேண்டனாவும் ஏன் கொடுத்த கேண்டனாவும் வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அந்த நமக்கும் அந்த கேண்டனாகும். ஷூட் ஒரு 9 கொடுத்துருக்கான். ஓகே, ஷூட் வரும்போது ட்ரிபிள் பாஸ் கொடுக்கவே இல்லை. ட்ரிபிள் ஒரு 6 கொடுத்துருக்கான். நம்ம ஒரு 4 தான் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம இது ஓகே. லினக்ஸ் சிட்டி 12. ப்ரோ இது எனக்கு புரியவே இல்லை ப்ரோ. ஷூட்டு ஒரு 12 8 ப்ரோ கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன். ஸ்பீடு ஒரு 10. ஸ்பீடு ஒரு நான் 12 கொடுத்துருக்கேன். ஓகே. ஃபிசிக்கல் ஒரு 4. ஃபிசிக்கல் ஒரு 6 கொடுத்துருக்கேன். ஓகே. ட்ரிபிள் வந்து ஒரு 4 6 கொடுத்துருக்கான். நான் 4 கொடுத்துருக்கேன். ஓகே. ஆக்சலரேஷன் ஒரு 12 ப்ரோ. எல்லாமே கரெக்டாக தான் ப்ரோ இருக்கு. ஒன்று லைட் மைன்யூட் சேஞ்ச் தான் ப்ரோ. நமக்கும் அவனுக்கும் மைன்யூட் சேஞ்ச் தான். வேறு ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் பிர்லோக்கு நல்ல சேஞ்ச் இருந்துச்சு. ஏன்னா பிர்லோ வந்து லைட்டாக அப்படியே ரொம்ப இதாக இருந்தான். ரூமணிக்கு நான் ஆக்சுவலாக பிபிஏ கொடுக்கல கைஸ். ரூமணிக்கு வேணால் அவனை பார்த்து கொடுப்போம். ரூமணிக்கு வந்து அவர் கொடுத்ததே தான். ஷூட் ஒரு 8, ட்ரிபிள் ஒரு 8, ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் ஃபிசிக்கல் டான்ஸ் ஒரு 4 கரெக்டாக தான் இருக்கு. ஸ்பீட் வந்து ஒரு 9. ஸ்பீட் 9. ஆக்சலரேஷன் ஒரு 11 தான் கொடுத்துருக்கேன். நான் 12 கொடுத்துருக்கேன். ப்ரோ லிட்டரலா நம்ம கொடுத்ததே தான் ப்ரோ. நம்ம கொடுத்ததுல லைட்டா மைன்யூட் சேஞ்ச் இருக்கு, அவ்வளவுதானே தவிர மற்ற ஒரு குஞ்சும் கிடையாது. பிபி செட் பண்ண ஓகே ப்ரோ. கோப்ளே இன்னைக்கு நைட்டு வரலாமா? வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ இன்னைக்கு நைட்டுக்கு வாட்சலாங் இருக்கு, மறக்காம வந்துருங்க. யார் ப்ரோ பண்றா நைட்டு? சிவம் ப்ரோ இல்லாம நான் கோப்ளே வரமாட்டேன். சிவம் ப்ரோ வந்தாதான். ஓகே ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. கார்டு சைடுல பாருங்க, பிபி அங்க இருக்கும். பாய் பாட்டேன், பாய் கார்டு சைடுல பாட்டேன். அதுல வேற மாதிரி இருக்கு, இதுல வேற மாதிரி இருக்கு. மைன்யூட் சேஞ்ச் தான் கைஸ். மைன்யூட் சேஞ்ச். தலைவனுக்கு என்னது கேண்டனாக்கு? அவள் தான் என்னவல்லா. கேண்டனா ஸ்ட்ரைக்கர் இன்ஸ்டிங் கொடுத்துருவோம் கைஸ். கேண்டனா வந்து டீம்ல முறையா செட் ஆயிட்டான். இனிமேட்டு அவங்க அப்பனே நினைச்சாலும் தடுக்க முடியாது. மொரட்டா இருக்கு. இப்போ இவனுக்கு கொடுப்போம் பாருங்க. இப்ப தலைவனுக்கு வந்து இவ்வளவு கம்மியா இருக்குல்ல, தலைவனுக்கு பாருங்க என்ன ஆக்சலரேஷன் அதிகமா இருக்கு ப்ரோ.
93 போதும் கைஸ், இதுவே கரெக்டா இருக்கும். அட்டாக் ஆஃப்னஸ் தான் தேவையில்ல. செட் பீஸ் கிக் பவர் 89. ஓகே என்ன ப்ரோ, இது எல்லாமே 89ல இருக்கு. இருங்க ப்ரோ, கிக் பவர் இதெல்லாம் மாத்தி விடுவோம் ப்ரோ. 90 ஸோ பேலன்ஸ் வந்து லைட்டா கம்மியாகுது. ஓகே, இது பேலன்ஸ் ஒன்றை மட்டும் எதுனா இப்போ இது வேணா செட் பீஸ் வேணா கம்மி பண்ணிடுவோமா? இருக்கு வேணாம், லோ பாஸ் கம்மி பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே ஓகே, வந்துச்சு ப்ரோ. யாருக்கு பிபி ப்ரோ? செட் பீஸ் 90 கேர்ள் 91 போதுமே. ட்ரிபிள் ஓகே, நைட்டு நல்லா இருக்கு. பேலன்ஸ் 90 செம்மையா ஓகே. தலைவனுக்கு தொண்ணூத்தி நாலு. இன்னும் கூட 99 கொண்டு போயிடுவோமா? இல்லாட்டி ஸ்பீட் லைட்டா கம்மி பண்ணிட்டு. ஓகே, லோ பாஸ் தான் தேவை கிடையாது. ஃபினிஷ் ஓகே, கரெக்டா இருக்கு. டன். ஓகே, நான் பேசி வச்சிருக்கேன் கைஸ். 11க்கு பெஸ்ட் தமிழ். ஓகே ஓகே ப்ரோ, ஸ்ரீராம் ப்ரோ. ஓகே, அது ப்ரோ ஓகே. வாங்க, யாருக்கு வரணும்னு சொல்லுங்க, சென்ட் பண்ணுறேன். வேற யாருக்கு வேணும்னு சொல்லுங்க, சென்ட் பண்ண. வேறயா ப்ரோ? வேற வந்து நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. அங்காரா மெஸ்ஸி பிள்ளையெல்லாம் கரெக்டா இருக்கான். பிள்ளைக்கு சென்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. பிள்ளைக்கு சென்ட் பண்ணுங்க. அவ்வளோ, பிள்ளைக்கு மட்டும் சென்ட் பண்ணி பை. இல்லை, இந்த பேட்ரிக் வேராக்கும். இந்த பிள்ளைக்கு மட்டும் போதும். வேற எதுவும் வேணாம் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, ரொனால்டினோக்கெல்லாம் நம்ம பிபி கரெக்டா இருக்கும். இது பிரச்சனை இல்லை. இது ஓகே ப்ரோ, கரெக்டா தான் இருக்கு. இதுவே இவனுக்கு மட்டும் பேட்ரிக் வீராக்கு, அதுக்கப்புறமேட்டு எனக்கு இவனுக்கு பிள்ளைக்கு மட்டும் சென்ட் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். டிஸ்கார்ட்ல வாய்ஸ் பேசலாம் ப்ரோ. டியூஷன் டைம். ஓகே, கண்டிப்பா ப்ரோ. பேட்ரிக் வேற காட்டுங்க. பேட்ரிக் வேராக்கு என்ன தலைவா காட்டுங்கன்னா புரியல எனக்கு. அவங்களாம் அனகொண்டா சைஸ்ல இருக்கும் பேட்ரிக் வேரா. இந்த பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் பேட்ரிக் வேரா. இவன் எனக்கு பேலன்ஸ் ரொம்ப பத்த மாட்டேங்குது ப்ரோ, அதான் மஜாயிட்டா இருக்கு. கிருஷ்ணாவா? யாரு ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ. என் ஃப்ரெண்டா இல்லை ப்ரோ, கிருஷ்ணா. யாருன்னு தெரியல. யாரு அது தெரியல ப்ரோ, யாருன்னு எனக்கும் தெரியல. ஓகே, இருப்பான். இல்ல நம்ம இது பார்த்துருந்தோம் லைவ்.
கிருஷ்ணா நீங்க யாரு? யுவர் லைவ் இஸ் ஃபன். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஓகே. இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரி சரி கை சிவம் ப்ரோ அப்படியே முடிக்கிறேன். அபு ப்ரோ இருந்தா பாய். நம்ம யாரு சிவம் ப்ரோ பாய். நைட்டு கோப்லேயில் சந்திப்போம். அபு ப்ரோ பாய், சிவம் ப்ரோ பாய், கிருஷ்ணா ப்ரோ பாய். அப்புறம் வேற யாராச்சும் பாக்குறீங்கன்னா அவங்களுக்கும் பாய். ஸ்ரீராம் ப்ரோ பாய். ஸ்ரீராம் ப்ரோ ஃப்ரீயா இருந்தா நான் டிஸ்கால மெசேஜ் மட்டும் பண்ணிவிடுவோம் ப்ரோ. வீட்டுக்கு வரதுனா வாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரியா? அப்படியே ஸ்டீம் என் பண்றேன் கைஸ். மீண்டும் இரவு சந்திப்போம். பபாய் 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 பபாய். ரெக்ஸ் ப்ரோ